ಮಂಡಾನ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? लेकिन मैं और तन को मुटा breathing. Why don't you please stand up? Inhale, exhale. Now next, shoulder rotation, breathing. When you bring up, inhale. Down, breathe out. Mula Bandha. Breathe out, release. Try 5 times. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Now other way. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Smile. Smile. Be there, be there. Always smile. Point number 2. Okay? Smile always. No wrinkles. I want dimples. Good. Next is shoulder expansion. 1. Expand. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Inhale. Exhale. Feel expansion. It removes all the congestion of your thoracic region. Ede bhagada adete. Your fault.
Just awareness. Awareness is the beginning of transformation. Of transformation. Just let us little bit advance. Apply little force on the throat, not on the nostrils or nose, not on your face. Inhale, exhale. Smile on your face, the throat region. There is no issue. Just inhale and then exhale. A deep inhalation, deep exhalation by applying the force on throat region. During that, you are just region, abdomen region, and experience the calmness within you. Improves oxygen exchange. Keep on inhaling. There is no channel for oxygen, right? That's why the breathing is not just inhalation and exhalation. It activates relaxation response. That means parasympathetic nervous system. Reduces stress. Strength is the life. Weakness is death, by Swami Vivekananda. Daily, if you can adapt this kind of Super. Try that. But slightly delicate. Keep slightly. Yes. Change the leg. Oh no! Left leg behind and shoulder. Yes. Place your hand down. Slightly spread the fingers. Palms, knuckles pressing down. Start inhale. Last. Move it slightly Like back. 4 engaged? Yes, perfect. Then down. Slightly bend forward, 4 engaged. Up. If you are able to lift the hips up, then put an up bit. Move it slightly. Yes, like that. Try. Very good. Super. Relax now. Relax. Good. All. Come to downward dog pose. Everybody knows that, right? Already over practiced that. Feet together. Spread your fingers slightly. Move your shoulders and the head down as much as possible towards the feet. Move your shoulders and the head down towards the feet. Good. Gently step your right leg in between your hands. Look out. See, the back leg is on the toe, the front leg 90 degree. Right? Extend your hands out, hands facing each other. Slow breathe in and breathe out. Warrior pose variations. Raise your hands, stretch, lengthen your spine nicely. Take inhale. Now see your right hand back, left hand in front at shoulder level. Turn, look back. Expand your chest. Try not to leave your body in front. Inhale, exhale, come out. Just hands down. The leg back to downward dog. Change the leg. Get your left leg in between. The back leg is on the toe. Extend your hands out. Spread your arms. Now come up to warrior pose. Hands up. Up. Stretch. Take a deep inhale.
Exhale your left hand back. Just look back. Look back. The body shouldn't move forward. Spine straight. Turn back. The deep inhale. Exhale. Come out. The hand downward dog. Take a deep inhale and exhale. Step your right leg in between. Now say this. Just take the left leg, back leg up. Your hands a little ahead. See my hand? Little ahead. With your fingertips down. ಈಗ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೇಂದ್ರದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ತಾಳಬದ್ಧ ಯೋಗ ನೃತ್ಯ. ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ. मनोऽहङ्कार चित्तानिनाहं न च श्रोत्रजित् मनो नैव मेनैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतमेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानिनाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमि न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न
न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमि न तेजो न वायु ಚಿದಾನಂದರೂಪ ಶಿವೋ. ಎಷ್ಟು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗವಾದ ಇವರು ದೇಶವನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದವರನ್ನ ತಿದ್ದಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರದ ಸಮಾಧಿಪಾದ. ಶ್ರವಣ ಮನನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥಗಳ ಅನುಸಂಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಭಾವನೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ, ಭಂಗಿಗಳ ಮೂಲಕ, ಮುದ್ರೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ. ವಿದುಷಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಶ್ರೀ ರವಿಯವರ ಶಿಷ್ಯೆಯಾದಂಥ ಸ್ಮೃತಿ ಈಗ ತಾನೇ ಮಾಡಿದಂತಹ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತಮ್ಮೆದುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರದ ಸಮಾಧಿಪಾದದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ. योगसूत्रपाठः प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठं शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बनावृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः
तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्कविचारानन्दास्मितानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्रसंवेगानामासन्नः मृदुमध्याधिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानाद्वा क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरति भ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः दुःखदौर्मनस्याङ्गमे जयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसह भुवः तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयं वा चित्तम् स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानाद्वा परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वञ्चालिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजः समाधिः निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीजः समाधिः इति समाधिपादः। ವಿಷಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ತಾಳಬದ್ಧ ಯೋಗ ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರದ ಸಮಾಧಿಪಾದವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮೊಮೆಂಟೋಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇವತ್ತಿನ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಹಲ್ಯ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೃಂದ
ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಭೂಮಿಕಾ, ಅನಿಶಾ, ಪ್ರೀತಿ, ದೀಕ್ಷಾ, ಜಿಲೇಶ, ಹಾಗೂ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರದ ಸಮಾಧಿ ಪಾದವನ್ನು Namaste, Suprabhadam, everybody. A warm welcome to all. On this auspicious occasion, I request our guest, Dr. the principal of this institution, and our Ravi Sharmaji to come. सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एवं Ramakrishna Mission, Bengaluru, and our Sharmaji, our Honorable Vice Chancellor of Karnataka Sanskrit University, and our guest of honor, the Dr. Sujitra ji. Dr. Sujitra ji is the principal of this institution, and Sri Ravi Sharma ji, he is the All India Yoga Pramukh of Vivekananda. Dr. Nagaratna Didi is on the way. She will be reaching shortly. Now let us start this auspicious occasion, this international yoga conference, Yoga Shastra Sangamam, with the lighting the lamp. I request all the guests, please start with the auspicious lighting of the lamp. Result towards the lighting the lamp, light, and giving the wisdom. Om asato ma sat. You can sit and samaso ma todirgamaya mrityorma. Om asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritangamaya. Om asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritangamaya. Om shanti shanti shanti.
lighting this traditional lamp symbolizes the dispelling of the ignorance and awakening the knowledge, the wisdom, giving more light on the wisdom of yoga in the view of Swami Vivekananda. That is the main theme for this yoga conference. With that thought process theme, we have the whole day's program now from now onwards till evening. The different sessions, plenary session or the panel discussions and keynote address, and your own the presentations on Puzzle Yoga Sutra and paper presentation, poster presentation. All this aspect will happen throughout the day. A Sangama, the coming together of this ocean of yoga, the yoga way of life with that thought process. How out of the mat, how yoga will be given more importance. The Shastra should be given more importance. Our scriptures, how yogic scriptures are to be given more important, and how Swami Vivekananda's thought process is very, very important, relevant at present time. With that thought process only, this Yoga Shastra Sangamam is organized by Vivekananda Rock Mural and Vivekananda Kendra, Kanyakumari, Karnataka Prant, in collaboration with the Indian Yoga Association and NMKRV College. And it's a beautiful occasion for all of us to learn and take back some good thought on Yoga Shastra. So I humbly request our Manya Vivekananda to welcome everybody and give a thought on our Vivekananda Kendra, as well as the main purpose of this conference. Manya Vivekananda is a senior life worker of Vivekananda Kendra. Life worker means a Jeevan Vriddhi Karyakarta who dedicated his life in 1985. He joined Vivekananda Kendra. Last 40 plus years he is working. A sannyasi without saffron glow, national reconstruction work to make our country or Ma Bharati Jagadguru. With that thought process he is working and done his advanced Vedanta courses from Ashtavidya, Gurukula, Coimbatore, and then different courses and different programs he conducted. And he is the All India Yoga Pramukh of Vivekananda Kendra. After his training and initial training in Kanyakumari, he was posted at Arunachal Pradesh, then become the zonal organizer of the northeastern state where the Janajadis are there, the Vanavasi community is there. So for all of them, there are number of around 70 plus residential schools are there in Arunachal, Assam, Manipur. All our activities are happening in northeastern state. He was the zonal organizer there. Later on he became the organizer for the Shimla, Himachal Pradesh. Yoga is the main core of Vivekananda Kendra, and he is taking care of all the different activities, different camps and spiritual retreat, different programs. I humbly request Manya Vivekananda to please. Namaste. Revered Swamiji, Swami Vivekananda is our own, and all of you know him. And we are happy that he is present with us. His direction, his margadarshan we will get. I welcome him on behalf of Vivekananda Kendra Kanyakumari, Karnataka Prant. This college, NMKRV College, Indian Yoga Association, and on behalf of all of you. He is a guiding light, as we know, and his margadarshan, his direction in such spiritual program will be really a thought-provoking and very beneficial for all of us. I also welcome Dr. 𝐂𝐚𝐬𝐿. Again, you all are familiar with her. She is Vice Chancellor of Karnataka Sanskrit University and has a very strong footprint on the Shastra and allied subjects.
Dr. Suchitra, principal of this college. Again, you all are familiar with her, and her contribution is immense in the field of teaching and carrying out such wonderful, thought-provoking programs. Our Didi, Dr. Nagaratna, has not yet reached, but in her absence, I welcome her. As you know, Dr. Nagaratna, she is a very light of the yoga. The day she joined Vivekananda Kendra and her continuous support. In fact, if I take everybody's name, it will be really quite big list and a lot of time will go. So I can add just one word, Shraddhe Atmajana. All of you, those who are our own, and those who are in this field of yoga, particularly yoga as a integrating force for which the Vivekananda Kendra is Vivekananda Rock Memorial, Vivekananda Shila Smarak, the place where Swamiji meditated. And if you go to Rock, most of you might have visited, you see Swamiji's statue there. It's a very determined statue. Swamiji is standing there with the right foot forward, ready to conquer the world, what he said afterward, with spirituality. That very strong presence of Swamiji in Kanyakumari is manifestation of thousands and thousands of people. As you know, the challenges in the Northeast and other branches where the people were sent, how to manage those challenges. And that's how 𝐂𝐞𝐥𝐞𝐻 gave a call. The core of Vivekananda Kendra is yoga. Yoga, what we know today, is not the yoga which 𝐂𝐞𝐥𝐻 envisioned. Now, in fact, usually our understanding of yoga is mainly it prepares the body, the tapa portion. But continuity of it is Swadhyaya and Ishwara Pranidhana. And that's where we prepare ourselves physically, mentally, emotionally, we are good. That's fine. But the individual must expand himself to his own immediate family and then should expand the family bigger into the society. You can have a very good child. Dhanyasmi Ravi Sharmaji for his introduction as well as welcoming everyone. Now let us felicitate all the guests here. I request Ravi Sharmaji and Raghunandanji also please come and felicitate our Swamiji first. Puja Swamiji Virashanji. To felicitate our Adarniya Nagaratna Didi, I request our Lalita Didi, please, Lalita Didi, who is the life worker, senior life worker in Vivekananda Kendra Vidyalaya, and he is the Sanghatak for the Karnataka Prant. So Didi will be felicitating Nagaratna.
collect it. And to Dr. Halya Sharma, to felicitate our Dr. Suchitra Madam. I request our Devaki Madhuji, please come. To felicitate Dr. Suchitra, Principal of the NMKRV College. I request our Swamiji to felicitate our Ravi Sharma ji. Swamiji will be felicitating Ravi Sharma ji. A monk with saffron will felicitate without saffron. I am Dr. Suchitra, Principal of NMKRV College. Esteemed Chief Guest, participants and my dear students, and on behalf of NMKRV College, we warmly welcome you to this yoga conference in association with Vivekananda Kendra. I, as an academician, would like to address yoga from a student perspective. I have been in academics for the last 25 years. Very proud to be from a country which has contributed yoga to the entire world. A rich culture which we have contributed to this entire world, where United Nations have declared International Yoga Day. That's where we stand. We are a country known for humility, peace, and not a country which is in the rat race to win things. That's a great culture India has. But unfortunately, we have built an education system where the mind of a student is considered as an investment which has to fetch some ROI on an XYZ percentage based on the requirement of a parent, which is very unfortunate, because I have a lot of experiences of dealing with students with different kind of challenges. I've seen children walking to my room with tears, with anger, the parent-child conflicts, quite a lot of things. So I keep asking myself that why do we have only a system which trains the students to score marks, get into some examinations? Of each one of us to tell our children that life is not all about competition. It's to keep the mind and the body balanced. And I hope that in the upcoming years that we will be able to bring that to our children. I was feeling very happy today morning when I ended this conference. I have organized conferences, I have been to a lot of conferences, but then when you go to conferences, I could see children standing either with blazers or formals and a tag and welcoming, more in a very different professional Western style. But today I was feeling very happy when I could see small children welcoming me, putting this sandal on my thing, and with a lot of happiness. So I felt that there was a glow or aura in those children. So I really thank and appreciate Vivekananda Kendra and all the parents of those children who are putting the children from a very, very young age into the practice of yoga. And I wish you all great health and peace, and also Vivekananda Kendra has taken this opportunity to organize this conference, and we are very proud to partner with Vivekananda Kendra, because finally the purpose of life is always peace and service to humanity, which is also what Swami Vivekananda told.
I have been to Vivekananda Kendra as a child. I have also been to Vivekananda Rock whenever I go to Kanyakumari. Even a year back I visited a place where you really sit will bring a lot of calm to your mind and body. I also wish that this conference also will give you the same thing, and you all carry some message at the end of this conference. Wishing you all on behalf of NMKRV College a great day. Thank you so much. Dhanyavad Dr. Suchitra ji, for your encouraging, insightful words of encouragement. We extend in coming years also your cooperation as well as that association. We can continue with this management, the principal and this organization for the better cause for this national building. So I request Adreniya Nagaratna Didi, Dr. Nagaratna Didi, to give few words. You all know Dr. Nagaratna Didi, there is no separate introduction is not required. She is our Yoga Mata. So this Yoga Mata is the Dean of Vyasa Yoga University and from the medical industry to the yogic industry, that transformation, how the change with the scientific approach, how you have done it, that is her contribution is very much alarming, and it is very much important. Dr. Nagendraji, Char Nagendraji and Dr. Nagaratna Didi are the founders or the base of the Vyasa Yoga University. So I request Didi to give few words. Hari Om. Namaha Shri Swami Vivekananda. Namaha Shri Yatirajaya Vivekananda Suraye Satchit Sukha Swarupaya Swamine Tapaharine. Namaste to Swamiji. Namaste one and all. Vivekananda Kendra reminds me of 1976 when I was in Kanyakumari after I returned from his studies from UK. From that time up to 79, I think 78, I was in Kanyakumari, and that was the time we had intensive training with 𝐒𝐴𝐻, who would be cut and dry about what one should be doing. I'll tell you a small joke. I used to be living in Kanyakumari. Once 𝐒𝐻 called myself and Nagendra and asked me, what do you want to do? You have done all your medical studies, taken so many degrees. How are you going to utilize this knowledge? So 𝐒𝐻, I have not thought of anything. Nagendra asked me to come here, I have come. We wait for your direction. Then he said, see, he is a scientist, you are a medical professional, so you should be able to create best of the East with best of the West, establish Vedic knowledge, Upanishadic knowledge, yoga knowledge in a very scientific way. How are you going to do? You are a yoga doctor, no? Why don't you start something? I said, yes, 𝐒𝐻, I will be very happy to do it under your guidance. Wow, where do you want to start a yoga therapy center? I said, this hall and these 4 rooms, you give me 𝐒𝐻, we will start. He blasted me. What nonsense are you talking? You should develop a yoga therapy center, health center, which is of the status of the Christian Medical College in Bengaluru. Those days that was the most modernized, highly technologically advanced hospital in Bengaluru. That started our journey, and it went on and on and on. Yoga Shastra Sangamam is probably the only conference on yoga that dedicates all the knowledge to unravel
the underlying mysteries of the Vedas which should be applicable to us. Looking at the Shastras, we had to develop how to apply this knowledge for the sick participants, sick patients. It took some time before we could do something. 𝐂𝐞𝐥𝐞𝐻 said, please go around the country, see all yoga therapy centers, wherever Swamijis are doing therapy, we will and incorporate that. So there was a very good yoga teacher in that time, Dr. Mr. Kotariji, who was trained by Nagpur Center. So we went on the whole country, observed large number of participants, talked to the Swamiji there, documented everything, what disease, how they got cured, what Shastra was used, what techniques were used. We come back to Kanyakumari, sit there and try to find some meaningful module for diseases. It was a totally different. In one ashrama, Swamiji says, you should do Shirshasana. Another center says, you should never do asanas when they are sick. And pranayama, you should do right nostril first, left nostril afterwards. Some people say left first, right first. Went on and on and on, and same disease. I have seen the participant, I have seen the results, but there is no matching. Finally, one day suddenly Nagendraji got a flash and said, Ratna, it is all, they are all doing yoga. It is not headache ke liye this asana, back pain ke liye this asana. It's not like that. It is like taking all of them from different areas. We have taken maybe 0.001% of what the Upanishads talk about, what the Patanjali talks about, to develop these modules for different conditions, applications of Vedic knowledge to therapy and treating many participants. I'll tell you an example. There was a participant who came to us and he was attending one of all the routine we do. And in the class, we were actually teaching them what is the purpose of an asana. How does asana help you to help yourself? One of the participants, I think he had come for high blood pressure. BP was not coming under control. So he came here to our center in Bangalore, and one day my therapy was for our own sadhana and give 3-4 classes per day. That is the way one should move on. It's not only physical yoga. Yoga is mind management, lifestyle change. I wish great success for this conference. I welcome many of you to our campus also to see what is happening. Wish you all the best. Pranam Swamiji. Namaskara. Dhanyavad. The memory came out, and our Patidev Raghuramji also is sitting here, and Raghuramji is also very much part and part of this yoga conference. The Yoga Bharati is also part of this yoga conference. You will be getting an opportunity to listen from Raghuramji also. On this occasion, we have released a conference proceedings, a magazine. As you are all aware, afternoon we are having the paper presentation, the poster presentation, as well as the Patanjali Yoga Sutra chanting program. So many of you are eagerly waiting for it. A lot of work we have done it, preparing the abstract and then paper and the PPT, all. So that in a book form, not all selected abstracts were brought in a book form. Around 60 papers are there and 32 Patanjali Yoga Sutra participants are there. So I request all Swamiji and all the guests to release that magazine on this occasion. So please. Magazine, our Vinayji, our Kedi Didi,
part of the editorial team, Ketaki Didi also, and the Tarun and Kumari Pratima. They were behind in all the, designing of the work. Please, Tarun, please. Receive the copy, receive one copy and give to Pratima. Pratima Didi, day and night she was working for this. Pratima, you also stand. Nobody is professionally any work of editing or anything, all Kendra Karyakartas only, but they have done in a short time a wonderful work of releasing this magazine. A lot of hard work without any, the background of editing, either the compilation or all the whole design, everything, even the background, whatever comes, everything is designed by our Tarun. Give a good applause to all the people behind it. A few copies only printed, and the few copies will be available in the counter. Karnataka Sanskrit University, Dr. Shastra. She is having a very big, profile, or her qualification, her contribution to the humanity. That's what we have to say. For the upliftment of yoga, Ayurveda, she basically an Ayurveda doctor, senior doctor, and medical director, and there are so many awards and many places she was given her contribution. I humbly request, as short of time, Dr. Ji, please give your blessings. वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ. Offering my pranams at the lotus feet of Swamiji. Namaste to all the dignitaries on the dais. Very inspired hearing Ravi Sharma ji and his 41 years of dedicated service to the nation. And Sharma ji, on behalf of all of us, I'd like to tell you that it's because of people like you and your selfless service that India stands at where it is today on the path to becoming the Vishwa Guru. To Suchitra ma'am for leading a beautiful college, bringing out women of character from NMKRV. Very proud to have you here. And of course, I must acknowledge at this very, very blissful moment for me personally, to tell you that I am sitting next to my teacher, my mentor, Nagaratna Amma. There are some things that I think I should add to whatever Prasadji was talking about. If today you find the International Day of Yoga, which 173 countries have accepted, there is the hand of this frail lady who sits on the dais. If today yoga is accepted as a very major modality of healing across the world, across religions, across sects, across various forms of therapy, there is the mind and the heart and the effort of Dr. Nagaratna, Dr. Nagendra, and of course our very own Dr. Raghuramji. When people were looking at where is yoga, what are we doing, it was this humble home in Chamrajpet which actually led to so many new discoveries, new forms of thinking, and ma'am is responsible for most of them, sitting at the back, giving the thought, giving the wisdom. And in fact, our Honorable Pradhan Mantri ji was highly inspired by them, and it was then they decided that the World Day of Yoga across the world should come. So I think Madam deserves a standing ovation for the great contribution that she is here with us so much. Well, to all my friends here in the audience, Raghuramji looking. Vivekananda proclaimed that, do it, with the divinity, go, stop not. The goal maybe 100 years back was to get out of the clutches of the slavery that we were in, gain independence. The goal was to get over things which were a need for us, day-to-day living. Maybe better sanitation, better health, so many of the better things.
And come Y2K, and then we are in a nice posh society with things going our way. India become developing, from developing to developed probably. Today we have everything, science, technology, AI, and most of the things that we saw in the 70s and 80s where many of you were not born, today they are not a regular sight. You know, we would have beggars on the street every evening going in front of homes asking for food. We don't see any such thing, such a nice thing. Now what is our goal today? What do we actually take away? He also mentioned another thing, that it is why I connect. I think this is where I would like to take my few words. Where is the goal that we are actually looking for? We are in social media, but we are looking at the right things and the wrong perception. Where is it? So we have ahimsa, satya, asteya, brahmacharya. Brahmacharya is collecting our energies into ourselves, something that can, keep ourselves, regulate our own. Scrolling through the social media, how many of us right now are having the mobile? It's a 1 hour function, but most of us are there scrolling, looking at it. It could be important. I'm not judging, please don't get me wrong. It could be important for you, maybe a message you have to give home or ask the child to be picked. Brahmacharya, then we have aparigraha. There is never a day when we say it's enough. You know, when we were all young, we would see Bangalore end at maybe South End, or Banashankari temple used to be the end. There was nothing beyond that. And beyond that were all groves and mangroves and other things that we had. And then started the real farming that would come. But today till Kanakapura or till Ramnagara or till Hoskote, wherever you go, 100 kilometers around is all it is acquired. We have 3 sites, we have 4 homes, we have these, we have that. I have a Saturday, Sunday farmland to go. Good enlarge of water are we letting go in my state of wanting more and more and not being content. Aparigraha. What is it that I am living the world at? There used to be so many small birds. Can you imagine that the world can't exist without butterflies and bees for more than 3 years? Where have we given scope for them? Can they come and sit on the concrete, on the granite that I have put, on all the other things? Do we have a place for them? We were meant to live together, all of us. Are we doing animal, all races? We are probably taking it a little too far. I'm just confining myself to one geographical place. It is across the world. There's no meaning. We weren't like this. Where is the change coming? Can we pull the plug? Can we look in? That is the question. And Niyam has come up with the answers. Shaucha, up and throw outside. And then I want to clean my car, take it to the road and put the water hose, clean the car. There is hardly any water for drinking. What are we actually doing? Who is going to Niyama come very, very importantly? So it could be Shaucha, Santosha, Swadhyaya, most important. It's not about any scriptural study at all. It is as much about who am I as a person. There's so many questions that we can answer. Ishvara Pranidhana, tapas. These 10 words, and can we actually open them up for a dialogue during the day so that we know there is a better human being with a stronger character who can face the adversity, who can face today's world. In fact, the adversities are far. That's where Ishvara Pranidhana comes in. Let's live for the moment and of course plan for future, but not worry about future. That's when anxiety comes in. DVG says, ಮುಂದೇನು ಮತ್ತೇನು ಇಂದಿಗ ಮಾತೇಕೆ ಸಂದರ್ಭ ಬರಲಿ ಬಂದಾಗಲ ಚಿಂತೆ ಹೊಂದಿಸುವನು ನಾಳೆಲ್ಲ ಬೇರಿಹನು ಇಂದಿಗೆಂದಿನ ಬದುಕು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. So let's live for the present, let's live for the day. And it's not that future is going to be hard, not at all. So this is just the perception, the narrative we keep building, not really. You can be happy with 75, 35, 95, 100. You can find that we acquire. That's where Santosha, Tripti comes in, contentment comes in. So long as that comes in, most other things can come around that. I think it is time we started looking at this aspect and build ourselves to be a stronger society. This is my thought. I don't want to be instructed. I don't want to be told. It's such a common word that you keep hearing. Is that so? Should we be so cut off? I understand we need independence, but can we not coexist more harmoniously as countries, as societies, as races, as families, as neighbors? So there is a lot that we can do, and that's at the right time the yoga as a shastra
attending this beautiful Yoga Shastra Sangamam. So with this, I am wishing the conference the very best. Sincerely hoping that all of you benefit from the proceedings that would happen in the day. Dhanyawad, Dr. 𝐂𝐸𝐴 being a highly, qualified and Vice Chancellor, but she is always very humble, very down to earth, and always approachable. That is her, qualification. So very much one with the society. That oneness is there. That oneness is always yoga, right? So I request with a great reverence, Swami Vivekananda Maharaj, for his benedictory address. As we are very short of time, we want to listen a lot, but very much short of time. We would like to listen few blessings from Puja Swamiji. Shall I give mic there? Namah Shri Yatirajaya Vivekananda Suraye Satchit Sukha Swarupaya Swamine Tapaharine. My namaskarams to all the dignitaries on the dais and off the dais. I am very happy to participate in the inaugural session of the Yoga Shastra Sangamam with the theme Uniting World Through Yoga, Wisdom and Well-Being. I learned that various aspects of the wisdom of yoga in the view of Swami Vivekananda will be discussed today through various sessions. Swami Vivekananda's contribution to yoga is immense. Perhaps after Krishna, Patanjali, and in the historic times, Shankaracharya, Swami Vivekananda is the foremost among the yoga teachers who introduced the yoga concept all over the world, particularly the Western world. Swami Vivekananda and yoga go hand in hand. You cannot remember Swami Vivekananda without his yoga concept. You cannot talk of yoga in modern times without Swami Vivekananda. According to Swamiji, our personality has 4 faculties. The discriminative faculty, reasoning type, and the psychic type, which is responsible for concentration, the devotional type, which has a capacity for feeling, and the active type, where the appeal is to man's energetic, outgoing tendency. According to Swami Vivekananda, the systematic method of practice which each faculty has to follow in order to reach the highest goals is called the yoga. According to Swami Vivekananda, yoga is not for secular purpose. Yoga is to reach the divine. In fact, the very root, the very essence of the yoga is to get union with God, union with the divine. Swami Vivekananda says one should try to practice the combination of all the yoga. So Swami Vivekananda gave lectures on 4 types of yoga and popularized it in America, and it resonated in India also. He gave series of lectures on Jnana Yoga. Jnana Yoga means directing our intellect towards higher channels.
And he wrote a beautiful book on the Raja Yoga, his own introduction as well as his own translation of the Patanjali Yoga Sutras. According to him, Raja Yoga is a practical approach to control our thoughts so that we can increase the power of concentration. We can do our meditation more efficiently. In essence, the Raja Yoga is not just for concentration on secular purpose, on secular objects. Raja Yoga is concentration to be achieved in the higher types of meditation. Bhakti Yoga is expanding our natural emotions to serve a greater purpose. And Karma Yoga is transcending our attitude in which we perform our day-to-day activities for a higher cause. We all perform our duties with detached attitude, but to perform all our activities in an unattached manner, detached manner, by attachment to detachment. This is the goal of Karma Yoga. Swami Vivekananda gives summary of what religion is. Each soul is potentially divine. The goal is to manifest the divinity within by controlling nature, external and internal. And next sentence is very important pertaining to yoga. Do this either by work, detached work, worked in an unselfish manner, work like a master, not like the slave. It is Karma Yoga. Or worship by devotion, loving devotion to God, pouring our heart, pouring our all love towards God and God alone, loving the God and loving the whole world as the manifestation of God, loving the whole humanity as the children of God. This is what Bhakti Yoga of Swami Vivekananda teaches. And psychic control, as I have already told you, it is Raja Yoga, yoga of concentration. And last one is philosophy, Jnana Yoga. We can practice this with one or more and all the three be free. And Swami, according to Swami Vivekananda, the practice of the combination of all the four yogas is the whole of religions. Religion means yoga. Yoga means religion according to Swami Vivekananda. This is the whole of religion. Doctrines, dogmas, rituals, books or temple forms are but secondary detail. The four yogas, as we have seen, are not exclusive to each other. They represent the types of the four faculties we already have. In practice they often blend, but there are many blends in types of men too. The divisions of the yoga are made only on the basis of dominance of one type of character over the other. If I am an intellectual person, I give prominence to Jnana Yoga in my union, in my practice of union with divine. So I will become a Jnana Yogi. If I am an active type, I practice Karma Yoga. In the words of Shankaracharya, Bhagavad Aradhanartham Karma. I do every work for the sake of Lord, and I will become a Karma Yogi. If I have concentration, if I am an introvert, I emphasize in my practice on meditation. I will become a yogi, meditative type. If I am of the Karma Bhakti Yoga, I worship the Lord.
I pour my heart unto Lord. All my sentiments, all my emotions, I direct towards the Lord or towards the God. This is what is yoga. So each one has got his faculties and each one has to practice all the 4 yogas. Maybe one dominates the other. This is the concept of yogas. In summary, in a very short compass, what Swami Vivekananda gave to this world, his 4 books on yoga are the greatest contribution of Swami Vivekananda to the world thought. I congratulate Swami Vivekananda Kendra for this wonderful symposium on the wisdom of yoga in the view of Swami Vivekananda, Yoga Shastra Sangamam, and wish all success for the participants and also for the organizers in holding this great event. Thank you very much. Dhanyavad Swamiji for your insightful words. Swamiji having a lot of experience. It was shown in the screen also. I think his experience as an editor of the Prabuddha Bharata, which started by Swami Vivekananda himself, and Vivek Prabha, Kannada magazine, and he worked in Australia, in many places, Mysore, different places. Now he is the manager. So his guidance, everything is always we expect from Swamiji. This is the time for us to conclude it, and I request Dr. 𝐂𝐿𝐴, professor of this institution, to come and deliver the vote of thanks. Eminent scholars, delegates, faculty members, and my dear students, ladies and gentlemen. At the outset, I offer Vivekananda Maharaj, Manager Ramakrishna Mutt, Bengaluru. Reverend Swamiji, your divine blessings and illuminating message have reminded us that yoga is not merely a discipline of the body, but to transform. Our heartfelt gratitude goes to our esteemed chief guest, Dr. Ahalya IS, Honorable Vice Chancellor of Karnataka Sanskrit University. Really, Madam has given her wisdom so that we all enlightened with her speech. Thank you for coming and gracing this occasion, Madam. I express my profound appreciation to our respected guest of honor, Dr. Suchitra, Principal NMKRV College, for her unwavering support, inspiring leadership, and constant encouragement that have transformed this conference from an idea into a meaningful reality. Madam's commitment to the academic excellence blended with value-based education is truly exemplary. We are deeply grateful for your guidance and wholehearted cooperation, Madam. With immense respect, I offer my sincere thanks to Dr. Nagaratna Didi, whose life itself is a living testimony to the healing power of yoga. Thank you for your presence, Madam. I also gratefully acknowledge the cooperation which is rendered by Sri Ravi Sharma ji, All India Yoga Pramukh, Vivekananda Kendra, Kanyakumari. Sir, your tireless commitment to spreading the ideas of Swami Vivekananda through yoga, character building and national reconstruction continues to inspire the thousands and generations. We sincerely thank for your valuable guidance and gracious presence, sir. I also gratefully acknowledge the collaborative efforts of NMK. May this partnership continue to inspire many more initiatives dedicated to the well-being of the humanity. At last, I conclude with the immortal words of Swami Vivekananda: arise, awake, and stop not till the goal is reached. On behalf of organizing committee, I extend my sincere gratitude to each one of you for your gracious presence, invaluable contribution, and wholehearted support. Dhanyavad. Om Tat Sat. Dhanyavad. Thank you for blessing and giving insightful words from all of you. And immediately after, we will be starting the first plenary session. And we request you all to be here. Our Dr. Raghuramji, Professor Raghuramji is here, and Dr. Ardji also has come from
So we will be continuing the first plenary session here now. Immediately after this, I please, and Dr. Arati ji, she came with her mother, and I request please come to the dais. Prant Sahitya Seva Pramukh, Vivekananda Kendra, Karnataka, to come forward and felicitate Dr. Arati. Hi. I would also like to invite Professor 𝐒𝐚𝐬𝐿 to please come forward and felicitate Yogashri Raghuramji. Yeah. Professor 𝐒𝐚𝐬𝐿? Yes. Welcome, sir. Is presently residing in France and is on a short visit. For several decades, he has dedicated his life to the propagation and promotion of yoga across Europe through teaching, research, publications and conferences, and in turn international collaboration. Thank you, Professor 𝐒𝐚𝐬𝐿. And please stay. I would also request Raghuramji to felicitate Professor 𝐒𝐚𝐬𝐿. To introduce our distinguished guests for the plenary session today, Dr. Arati VB is a renowned scholar of Sanskritam and Indology for soft skills, training and Indology. With a qualification of MA and PhD in Sanskrit and music, she has taught in various colleges and universities like NMKRV, Jain University, VVS, Dayanand Sagar University, and is also a former trustee of the Youth for Seva. She is proficient in handling unique topics like Indian concepts of management, culture, aesthetics, and philosophy. Dr. Arati is a narrator, a writer, columnist, singer, and instrumentalist. She is skilled in poetry and painting, popular resource person for Kannada radio and TV channels, a recipient of many honors, recognized by many prominent mutts, public sectors, banks and educational institutions across India, Qatar, USA, Dubai, Sharjah and Muscat. A little bit about the Vibhu Academy that she is founder of. Vibhu Academy, established on April 21st, 2015 in Bangalore, offers online research, teaching and training in Indian languages like Sanskrit and Kannada, behavioral and soft skills training to corporates, banks, etc. Vibhu Academy Charitable Trust is also responsible for renovation of ancient Devalayas in Karnataka. Let us first listen to her talk, and then I will introduce Professor Raghuramji after Dr. Arati's talk. The topic for Dr. Arati VB is Practical Vedanta for Gen Z. Ma'am, would you like to take or would you like to come? You have 10 minutes. 10 minutes, yes. Hari Om Tat Sat. Chitirupena ya kritsnametavvyapya sthita jagat namastasyai 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 namo namaha. My namaskars to Reverend Sri Raghuramji here and all the dignitaries here and all dear yoga bandhus and bhaginis. It's a very beautiful occasion to celebrate yoga. The world is celebrating yoga. When we celebrate yoga, yoga celebrates us. So in the Sanatana ethos,
everything is a celebration, nothing is a burden or imposition. There is no fear here, it's only exploring life. It's exploring the truth, the Sat-Chit Ananda that we are. And to look for that outside is actually seeking. But to look within is celebrating. There are two words we could try to analyze here, enjoyment and celebration. Enjoyment is when you seek something. You say, I'm feeling bored, let me have some chats, let me go to a hotel, let's just enjoy. You seek something from outside. There's another word called celebration. In celebration, you actually share your joy. When do we celebrate? We have an occasion, it's my marriage day, it's my birthday, my son got so many marks, I got this job, something like that. So celebration is always a sense of fulfillment and you want to share the joy. Vedanta tells us to live life like a celebration. Jivanam is an utsava. That is how we have to visualize. All our puja, all our yoga, all our sadhanas, homa, havana, everything is to celebrate life. It is not an imposition, it is not a burden. But when we actually start seeing divinity around, within and outside, we start celebrating life. So this is a great perspective which is very, very relevant for all generations. Of late, I think from the last 2-3 years, this word Gen Z has become very famous. The West, they have an obsession to create some new words and new narratives. But actually, we are all just human beings. Maybe a little younger than us, the next generation is Ade Sukha Dukkha, the same joys and sorrows, the same challenges, the same wants, desires, disappointments. So nothing really changes. It's not that just because they are the Gen Z, they are something different. It's not like that. To think like that is also very stupid. Because we should never forget that we are a part of nature. When we say nature, the first thing that comes to our eyes, our mind is vegetation and flora, fauna, etc. But we forget that we are also a part of it. We are a part of nature. I am the first piece of nature which I experience. So to understand myself is a very great thing. The body is a part of nature. The mind is a part of nature. The intellect is a part of nature. All the panchakoshas are all a part of this nature. So when I understand my personality, what is yoga? Yujyate yoga. Yoga is not just a set of some physical exercises. It's actually connecting to oneself. It's connecting to one's thought, one's being, one's existence. We are so lost, we are so extrovert that we forget who we are. Just see how we wake up in the morning. When you wake up, the first thing you have to do, a sensible person, anybody, not just a yogi, any sensible person will sit up on the bed and just relax for a while. Observe your thoughts, observe your breath. See your body, feel your body. It's such a great thing, such a great asset. Nature has given this body. And let's enjoy what we are. Let's celebrate what we are. That's what we have to do in the morning. But the moment we get up in a hurry and we are thinking of rushing. We look into the mobile, we put on the TV for the breaking news, which is actually broken but keeps coming all the time. And we are just confused. We are disconnected from ourselves. This is not how anybody should be. Gen Z or the older generations, this is not how we should start the day. We should enjoy what we are. We should enjoy the sunlight, the morning breeze. We should enjoy our own presence, our body, our mind, our intellect. We are such a bundle of beauty. This body is so beautiful with all its pains and shortcomings. So this is what yoga teaches us. Yujyate yoga, connecting to oneself. And this is very important because unless we connect to oneself, there will be no growth outside also. If we think just copying somebody, rushing somewhere, following somebody, subscribing to somebody's ideology, or just being like somebody else, aping somebody else makes us successful, then we are totally wrong in our conception of life. Life is not about copying somebody. Science says that no two leaves are identical.
Similarly, no two human beings are identical. When we take our Aadhaar card, iris and pupil and thumb impression, it's amazing, isn't it? This little thumb, almost less than half an inch or so, it's so different in so many millions of people. This is what nature is. So nature is telling us that you are very special. Everybody of us is special. But we wake up in the morning saying, oh, he's so special, she's so special, oh, itna famous ho gaya, itna rich ho gaya, successful ho gaya. And what am I? I'm sitting at home doing nothing. This is a kind of comparison, a very stupid comparison that we are doing and wasting our times. The first thing we have to start with is having a sound self-image. That is what yoga teaches us. Yoga teaches us to sit properly. That is respecting one's body, isn't it? We start with that. Today our children are sleeping on the sofa. You have a separate room. I don't remember, we never had a separate room. I would sit in the kitchen with my mother on the floor, anywhere in the passage, veranda, hall, and study. That is how we studied. So we were happy. Now assets are so many, but the mind doesn't concentrate. And they are sleeping with some cushions here and there, sinking sofa, sinking bed, and all that which spoils our health. And then they expect to become Einsteins or Aryabhattas. That will not happen. First, respect the body. Sit properly. Ergonomic disciplines. Sitting properly. And that itself is a big challenge. In our Gurukula Paddhatis, the first training that was given is to sit properly. Right? To sit for 5 minutes, 10 minutes, Padmasana. There are exclusive asanas mentioned in the Dhyanopanishad for meditation. Of course, we have no time for Upanishads. We have to see the WhatsApp, Instagram, how many likes that, these, etc. How many quarrels some cinema couple had, how many divorces he had, all these nonsense. We are so extrovert, we have no time for all this. But we have to actually connect within ourselves. When we look within, there's a saying, look within to reach out. So when we look within, there's so much, there's a world within us which we have failed to explore. Maybe we are Gen Z, that doesn't mean we are out of nature. We are still a part of nature. Respect the body. First keep the body fit. And eating anything and everything junk, we call it junk and still we eat that. We call it food also, it's an oxymoron. You know what an oxymoron is? Two words which have opposite meanings. They say, I am terribly, what's that? Simply grand. Simple and grand. It's like an oxymoron, junk and food. So we are abusing our body, then our mind. Every shabby, dirty thing which is not necessary, all gossip, we just indiscreetly allow to enter our mind. It's like, I remember when we used to have this BCC lorry or these autos coming to collect the garbage from house to house. We are maintaining our minds like that. Just put in anything and everything. That's not how. We need to have Chitta Shuddhi. Yoga's Chitta Vritti Nirodha. Okay, that starts with Chitta Shuddhi. What is Chitta? It's like a storage. It's a part of our mind which is a storage space. Every thought, every imprint, every feeling, good, bad, everything is stored there. It's like a CPU. Vivekananda was asked once, what is the meaning of life? He replied, life itself has no meaning. It is an opportunity to create a meaning. So with Dr. Aarti's talk, I think all of us have gotten, at least the younger generation or even the older generation, there were no exceptions. We do need these pointers time and again to connect to nature, to establish that connection not only in nature outside, but the nature within you, okay? And to let us sow the seed of yoga and right living. Thank you, ma'am, for inspiring the younger generation with your talk and encouraging them to become like historic personalities like Jhansi Ki Rani and not, maybe okay, they would understand that. Okay, now to our second esteemed guest for today's plenary session is Yogashri N.V. Raghuramji, a distinguished professor of yoga and philosophy at S. Vyasa University in Bengaluru and is also the chairman and spiritual founder of Yoga Bharati.
He serves also as the president of Disha Bharat in Bengaluru. Professor Raghuramji bridges the ancient wisdom, Indian wisdom, with modern scientific findings, leading to stress reduction programs and training instructors worldwide. Sri N.V. Raghuramji, from his early days, had a keen interest in Indian wisdom and philosophy and spirituality, which took him to several saints in the Himalayas and to the institutions founded by the lineage of Sri Ramakrishna Paramahamsa and Swami Vivekananda. Raghuramji has trained under some of the renowned exponents of yoga and Vedanta, such as Professor Satyanarayana Shastri, who was also his spiritual guru and guide. He has also trained and done service at the Vivekananda Kendra, Kanyakumari since 1980. He has been, like how this morning Raviji was saying about Eknath Ranadeji establishing Swami Vivekananda's statue in Kanyakumari, and the contributions that were put by everyone across India. Professor Raghuramji was an essential part and an integral part of that movement too. In his college days, he's an engineer by profession. Okay? He has been a part of the Indian delegation on yoga at the UN conference in Uruguay and at the World Health Organization in Switzerland. He is the author of several books, and of which a special mention on his commentary on the Patanjali Yoga Sutras and Narada Bhakti Sutras must be made. And also there is a Aarti ma'am spoke about life as a celebration, and Raghuramji has a book on his, it's almost like his autobiography, where he speaks about celebrating life. So I cordially invite Yogashri Raghuramji to speak on the topic of yoga before and after Swami Vivekananda. Namaste to all of you. Thanks the organization for giving me an opportunity to share ideas here. Eknath Ranade and Professor Shastriji played a major role in my life. Of course, right from the beginning I was on the idea of spiritual ideas, journey and all that. But then I found a wonderful person, wonderful guide, and the teachings were very touching my heart. That was Shastriji. He was a chemistry professor in Bengaluru. But apart from that, he was my brother-in-law. See, if I have to learn, I have to be a student, not brother-in-law. Because when I go to his house, his wife would pamper me, So then I made an inquiry where he goes to teach so that I can join as a student. He said he goes to Kanyakumari to teach life workers. So I had a connection with Eknath Ranade because while building the Rock Memorial, I collected some funds and all that, and in that connection, I wrote Eknath Ranade that can I come and stay with you, Kanyakumari, for about 1 month. Shastriji is going to be there. He said, why 1 month? It's your place, you come over. So that's how I happened to go there. And Shastriji, dear to me, when he went at the Parliament of World Religions, when he said, I bring in the greetings from the most ancient culture to the most modern nation, America. And somebody, press reporter, asked Swamiji that what is that secret of this most ancient living culture? That's what is our Sanatana Dharma. Swamiji said in one word, he said, each culture has a narrow current. And because of the narrow current, the culture survives for several thousands of years. Like Aarti was just saying, the roots, that is what is most important thing. And when Swamiji said in one sentence, we always have to understand the depth of what he says. So I was looking at the world. You look at the world, every culture has its narrow current. Like for example, if you go to Japan, the narrow current is the nerve current, that means to say the core of that culture is supposed to be miniature. Thus you see, we have big mango tree, they have bonsai mango tree. We have America's big cars, they have small cars, but equally efficient. Small roads, everything is small. They selected also their king a small fellow.
all miniature. Similarly, when you go to America, Germany, sturdiness, heaviness. That's why their BMW car and all that, you see that? How steady they are. Don't ever take your car and bump against BMW because you will be damaged, not his car. That's why Germany has autobahns which are no speed limit because their steadiness, they believe in that. Similarly, you go to France, it's all beauty, it's all architecture and all that. Like that. America, when you go, the narrow current is business. You know, Americans are very good at that. Like when I first went to America, I gave them the neti pot, showed them, you know, how you can clean the nasal passage and all that. 4 years later, I went to America. In their shops, I found out a beautifully packaged neti pot saying that it is nasal irrigation equipment. $10 a piece. You know, they can make a nice, and you know, on top of it, there's a star which says a sachet of salt is free. They give you favor, you know, all that. America is very good in that. Earlier when I went to America, as I said, you know, long time ago, people didn't know about yoga. The moment they see me, they used to ask me that, oh, you're a Patel or a motel? No, I came for yoga. But nowadays people know about yoga because thanks to Modi ji, spread the yoga everywhere. But then now they have a different question. And I say that yoga, $4 billion business. I never thought it to be a business. India was never as a business. That's what is the American style. Like that, when you come to India, the core of Indian culture is this yoga, spiritual way of life. That's what is the most important thing. That is what Swamiji said, because of which this culture survived. And not only this culture survived, actually when I am thinking of, when the rishis said it as Sanatana Dharma, they did not say that it is only for the Indians. It's only between this particular land of Hinduism. It is for the mankind. That's the reason why in Sanatana Dharma we have practices saying that Sarve Bhavantu Sukhiraha. It does not mean that only for it's everybody. Similarly, we only coined the word called as Vasudhaiva Kutumba. Nobody knows about that. So that shows that we had a picture that this dharma belongs to everybody. And it's our responsibility that we take it to everybody. That was the idea. And that is what this idea of yoga, in fact in Bhagavad Gita, Krishna says, Arjuna asked Krishna, hey, you know, we both grew together and all that. You're like me, 40 years. When did you learn all these things? In 6th chapter. And Krishna replies saying that, I have not learned, I taught this to Imamam Vivasvate Prahuhu Manu Vikshvaka. I gave it to Krishna, Surya Bhagavan before he was born. The idea is that yoga has come from the since the time of beginning itself, creation. It's as ancient as that. Mankind grew up with yoga. That is the idea basically what Krishna has given. 3 people have given us yoga. Or I would say 3 Narendras have given us yoga. First Narendra he gave us yoga is Narendra Shiva. He gave us yoga, he taught to Parvati, then we have come. The second Narendra who gave us yoga is Narendranath Datta, Vivekananda. He take it to the world around. And third Narendra who has now established the world, yoga in the world, is that what is Narendra Damodar Modi. But you know, it's not so easy. All these 3 Narendras had to go through hell of a problem. Like first Narendra, he gave yoga to his own wife and all that, but his wife's house, there is a wedding function, he was never invited, poor fellow. That's what Shiva suffered. Second Narendra, he went all the way to America to spread the message in Parliament of World Religion. They said, announced in the month of April, he went in the April, they said, no, the speakers are already fixed, everybody is fixed, you don't have any time, it is postponed to September, so you have no place here, poor fellow. With $7 in his pocket, I don't know how he survived in America. There was a great difficulty. But such a person, next when Parliament started in the September, and then he became such an extraordinary limelight there, star there, that they said that a country which represented persons like Vivekananda, we send our missionaries to teach them spirituality, we are fools. That's what newspapers have given.
See, that means how he conquered. Third Narendra is also not simple. When he was chief minister in this country, he was denied visa. This fellow didn't even have visa. But then finally, like a prime minister said, you have to come because you are no. And this man went, you know what happens, how it works, yoga works. He directly went and landed in White House. And he dictated the food there, only vegetarian food. My God, you see, that's the power of yoga. And he made a statement that whole world has to practice yoga. That's what International Day of Yoga, it was declared. That's how today everywhere that yoga is there. Why he did that was something which is very important. That is, as you said that before him, yoga is not there in the world, or in the yoga form it was not there in the world. When he said about the sculptures, and that, made me also a little curious about it. I went around the whole world, almost like 70 countries or so I went to see what were their culture about that particular countries. And I went to some of the pre-monastic, pre-Christian monasteries also in Europe, some Slovenia, Slovakia and all that thing. All those places I went there, and I went to their monasteries, and what I found was that in one of the monasteries, a pre-Christian monastery, there were several saints' paintings were there. And they said these are all the saints' paintings, about 40-50 paintings were there. When I saw that, I found in there, all the saints' hands, there were herbs. And reiterating and bringing up the tenets of all of us adopting yoga as a lifestyle, living yoga, not just performing yoga on the mat, but not that 1 hour of yoga on the mat, but becoming that, taking that 1 hour into the 23 hours of our life, living yoga as a lifestyle. Like how Raghuramji has brought together to our notice once again how the word dharana and dhyana were the most important and essential tenets of Swami Vivekananda's yoga philosophy, which he brought to the world. And can we, as the current generation, and taking this philosophy forward, follow this practice? And let me end this plenary session with a quote of Swami Vivekananda once again. He says, "You have to grow from inside out. None can teach you, none can make you spiritual. There is no teacher but your own soul." With this, I once again thank the two dignitaries on stage for giving us a wonderful plenary session. Some very knowledgeable, some very deep thinking pointers to us how we can adopt yoga in our life for the current generation, for all of us. Let me not put it as Gen Z and the older senior citizen. It is for humankind. Thank you. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you. Namaste. After listening continuously, brainstorming session, and we need a break, right? Itself by enjoying, by moving some of your the movement, some physical exercise also will happen. A great personality, Anish Rangaji, has come from Gujarat, Surat. So let us welcome him with a great round of applause. And Yoga Dharma inventor, and he has done a lot of research on it. He is having his own school, and he conducts yoga, this Dharma teachers training program also. And how, with a modern approach, outlook, we can relax ourselves as well as physical exercise and lot of enjoying ourselves, being myself or ourselves happy. So this wonderful program, let us enjoy with him and be like a child. Like after yoga, when we roll, we always say, be like a child and be happy. Enjoy some time with some Dharma dance. So let us welcome Anishji.
મજામાં. જય શ્રી કૃષ્ણ. રાધે રાધે. So from morning I am having so much things from my ears, from my eyes. It's time to have something from our five senses. It's not only about dance, but it's a divine dance. I am enriched from Surat, Gujarat, Garba researcher and a yoga Garba inventor, a combination of yoga and Garba, where yoga is from the Shivji and Garba is from the Parvati ji. It relates a Shiv Shakti combination, and today we are going to experience it, how it affects on our mind, body and soul. So everyone are ready to do that? First of all, do one thing. आपके पैर के पास अगर कोई चीज है, आपकी बैग्स है, तो उसको उठा के साइड पे रख दीजिए, क्योंकि आपको खड़े होकर एक्टिविटीज करनी है, राइट? सो it's about to move, it's about to dance, it's about to sing. हम एक साथ में मिलके, शायद ये चीज बेंगलोर में पहली बार हो रही है और इस ऑडिटोरियम में भी पहली बार हो रही है. I want everyone to be a part of it. सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, please. Just be comfortable, just be relaxed. As I said, it's a combination of yoga and Garba. We'll start with the yoga. Keep your hands open, हाथ को खुला कर दे. And forget everything, right? अगर यहाँ पे कुछ बचता है, आपको गाने का मन करता है तो आप गा सकते हो, चिल्लाने का मन करता है चिल्ला सकते हो, but with the divine thoughts. हाँ, हम यहाँ पे मजाक करने के लिए नहीं आए, अपने आप को energize करने के लिए आए. We're about to awaken our inner journey within a few minutes. Keep your hands open like this. हाथ को खुला कर दे, आंखें बंद कर दे, और I request technical operator to play the music, please. हमारी आंखें बंद रहेगी, म्यूजिक को सुनेंगे और मन ही मन भगवान शिव की प्रतिमा का दर्शन करेंगे. We all are divine soul. We all are fortunate. So let's begin program with the Om chanting. Let's take a deep breath for the Om chanting. In your palm, one more time. Please raise the volume and open your eyes. Do that with me, come on everyone. Shiva Mahadeva, Shambhu, Shambhu, Shiva Mahadeva, Shambhu, Shambhu. Karnataka
Before moving, let's do some stretching. Keep your hands up. Bend your body. Feel some stretch. Yes. Come up. Another hand. Feel some stretch. Hands up. Join your hand. Let's do Tadasana. Stretch yourself. थोड़ा आवाज कम कर दीजिए म्यूजिक का. Put your legs down and bend yourself towards front. ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ. Be the center. Slowly go down and touch the floor. Slowly come up. Open your leg. Be comfortable. Twist your left leg. Left leg. Left leg. Stretch out yourself. Go back to Trikonasana. Triangle pose. Stretch some more. Slowly come up. Another side. Stretch yourself. Go down. Come up. Keep your hands up. And do squat. Yes. Face पे smile नहीं दिख रही है मुझे. Keep smiling. Yes, come up. One more time. मजा आ रहा है? बता दे आधा घंटा ऐसा चलेगा? 1 hour. Wow. Slowly come up. So इसके बाद we'll have some Garba moves again with a Gujarati song. You will enjoy it more. Slowly come up. Another side. And up. So, जैसे गरबा खत्म होगा, हम तुरंत अपनी चेयर पे बैठ जाएंगे. Okay? So let's shake your body. Shake your body from legs, head. Yes. Yes. Throw your negative energy towards Mother Earth. And relax. Slowly come up. थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए अभी. ये गाना कभी सुना है? सुना है? बहुत मजा आने वाला है. ये मन माया लगानी रे. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Open your hands. 5, 6, go. मन माया लगानी रे.
कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद. Control your breath. Control your heartbeats. Try to feel vibrations in your palm. Try to feel aura around you. We are most fortunate people on the earth that we are having such a rich culture, such a rich leader who leads our spiritual journey towards God. हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानेंगे क्योंकि हमें भारत की धरती पे जन्म मिला, इतना रिच कल्चर मिला, इतना अच्छे फैमिली मिले, इतने अच्छे सराउंडिंग्स, फ्रेंड्स मिले. एवर पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव. हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, अच्छी बातें सुननी है, अच्छी चीजें देखनी है, अच्छा खाना खाना है, अच्छी क्रिया करनी है. हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, उस बात को मानेंगे. हमारा जीवन का जो भी कोई गोल है, जो भी कोई ध्येय है, उसे प्राप्त करने के लिए हम हमारे भगवान के पास शक्ति योग मांगेंगे, बुद्धि योग मांगेंगे. He is the whole and soul, जो हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाते हैं, जीवन में खुश रखने के लिए हमें आशीर्वाद देते हैं. धीरे धीरे दोनों हाथ को आसमान की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे, हल्के से. By feeling the vibes in your palm and the energy, we'll try to keep our hands towards sky. We'll try to receive an energy from the universe. और उसी ऊर्जा को समेटते हुए दोनों हाथों को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करेंगे.
We'll try to feel vibes between our two palms, the energy between our two palms. धीरे धीरे दोनों हाथ एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के पास में आएंगे. दोनों हाथ को जोड़ देंगे, चेस्ट के सामने लाएंगे और अगली 15 सेकंड हम हमारे ईश्वर को जो भी प्रार्थना करना चाहे वो हम प्रार्थना करेंगे. Thank you so much, God, for making me a part of your journey. आपके साथ जुड़ के हमें योग में इन्वॉल्व किया और आपकी ओर आगे बढ़ने के लिए हमें रास्ता दिखाया. इसके लिए हे भगवान आपका बहुत सारा शुक्रिया, धन्यवाद. थैंक यू सो मच. जय श्री कृष्ण. जय Shri Krishna. Thank you so much everyone for being a part of this divine activity. Have you enjoyed all? Yes. So there is no always fun in like Zumba and aerobic. We have our own culture which gives us spirituality with entertainment as well, right? So when yoga is a morning, Garba is an evening. योग प्राण है तो गरबा ऊर्जा है, योग शिव है तो गरबा शक्ति है. Thank you so much, Prasad ji, for inviting me and to make me a part of this conference. Thank you so much. Thank you, Jay. Thank you for coming. All the way he came yesterday from Gujarat, Surat. So he is spreading the message how we can be relaxed. Subhuji. Subhuji also, please. Sure. Prasad ji, आप भी आइए. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. जय स्वामी नारायण. Thank you so much. Pranams to respected esteemed guests, yoga scholars, distinguished panelists, speakers, participants, and all seekers of Yoga Shastra Sangamam gathered here. Now, to take this event forward, we move to the most engaging part of our today's program, that is the panel discussion on 4 parts of yoga in our daily lives. I request Veena Didi to welcome and introduce the respected moderator and the esteemed panelists. Thank you, Bharathanna. It gives me immense pleasure to invite the moderator and all the panelists onto the stage, please. Sububaya, I request Devi Prasad Mishra ji, Dr. Devi Prasad Mishra, Professor IIT Kanpur. Then we have Sri Raghunandan ji, former trustee of Ramarpan Education Society, New Delhi, educationist and author. Dr. Vinay Chandra Bhanavati ji, Director of Indica Yoga, Chief Consultant, Strategic Initiatives, Chanakya University, and Srimati Rekha Ramachandran, Founder and Secretary of Disha Bharati. Bharat. Big round of applause to all. Thank you. Namaste. How was the yoga garba? ಹೇಗಿತ್ತು? ಮತ್ತೊಂದು ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ. So before we proceed with the panel discussion, we have a quick book release function by one of our senior member of the Indian Yoga Association, Sri Sachin, who has started his own Inspire Minds. So like this, we had a very innovative way of doing yoga with Garba. Morning you have experience with Raghvendra Pai ji. Like this, Kendra had introduced Krida Yoga. Request yoga through cricket. Right? How many of you like to play cricket? All of us, right? So, therefore using the concept of cricket, how Ashtanga Yoga concepts can be
taught, not just the asana, pranayama, but all the, along with Swadhyaya in Vivekananda Kendra, Swadhyaya Varga, that's how we learn Swamiji's books and everything. So Swadhyaya, again a book for students to reflect on their daily things through yogic insights. So these two books we will release with all the eminent persons. So Sri Raghunandan ji too. So these books are available a week after him to give him an answer. It was almost 15 years, even now I'm still young, I'm a child, you have seen the child dancing now. I was much more younger than, I thought, and he was teaching the then Chief Minister of Tamil Nadu. So why I want to get into problems? So I said, I'm having a headache, so please avoid me speaking today. No, this organizer somehow pushed me and gave me the mic. I started with the prayer and everything, and somehow I wanted to avoid going into this matter. Somehow I was speaking in the topic which was given to me. I think it was Bhakti Yoga, obviously. And Prasangartha, as I was speaking, somehow I came to this. I'm going to come here to NMKRV College in Jayanagar today to be here. Thanks to Ravi, who could get him here. So, who comes from, that brain part of it, the Jnana Yoga. And Jnana and Vijnana, right? Swami Vivekananda stood for this. As my Guruji, Dr. Nagendra ji, our Guruji, for many of us, he is the Yoga Guru, so would say, combine the best of the East with the best of the West. That is what Professor Mishra ji represents, who is the Professor of Department of Aerospace Engineering at IIT Kanpur, and also heading the IKS division, Bharatiya Jnana Parampara division there, and had been doing such wonderful work. In fact, to tell about him, it will take time. I have already taken much of the time from the panelists, I know. So we have Devi Prasad Mishra ji, we welcome him. We are celebrating Jagannath Rath Yatra Utsava. Jagannath is still hanging in my neck here. So he has a great Panditya over the Odia literature. He has done a lot of works, a lot of books he has authored. He has more than 300 research papers which he has published, 7 patents, 34 sponsored projects, and Swayam courses from the government portal he had on IKS and ancient science. Mishra ji, and also who is heading the IKS division at Chanakya University, also heading the Indica Yoga. Many of us have been part of the Mysore Yoga Utsava. So who is a Vedic scholar, especially with this mastery over the Upanishads and the Yoga Sutra. Great service to the country through the younger generation, the Gen Z which we are speaking about today. Because that is where more important to inculcate the values which are there. To give a right disha to the youngsters today, to the Yuva. Disha Bharat is a samstha which is working, and we have the founder of Disha Bharat, Srimati Rekha Ramachandran ji, and who had been inspiration for many people for more than 20 plus years. She has been working even in this very college. Her program has happened, and I have come here to teach yoga for that. So we have here a Karma Yogi, who had dedicated his life for social work. Of course, a Jnana Yogi as well. That's why we can't separate this. The yoga of Vasishta Maharishi, the wisdom of Yoga Vasishta, and many such wonderful books. The book of Yoga Vasishta was launched by none other than Dr. APJ Abdul Kalam himself. Such wonderful accolades that he has. A long association with Kendra, as rightly Raghuramji said. Being a wonderful disciple of Shri Eknath ji Ranade, the Kendra Karyakarta, Shri Raghunandan ji, and who had been the leading trustee of the Ramarpan Educational Trust. And also currently, ultimately, all this together, Yoga Shastra doesn't end with scholarship. It has been coming to the sadhana aspect. So he has been to panelists for today. Having said this, so we would now hear from Vavaya or Dr. Subramaniam. He is well known as Vavaya. So, and also all my co-panelists, and Raviji, who is instrumental to bring me here, and Sabkumara Namaskar. And I was told that I will be talking about Jnana and Vijnana. Actually, the Gyan, the knowledge, and Vivekananda is the first person to talk about this Vedanta in the Western country, and so also in India.
Unfortunately, Indian people, to my knowledge, I am a very much devotee of, you can say, Vivekananda, Swami Vivekananda. On my table, 2 photographs will be there. One is Swami Vivekananda and another is Chanakya. Chanakya means Vishnugupta, that who was a really great personality who made this country politically and also other spiritually. So, Vedanta, if you talk about, it is basically a very scientific way of Swami Vivekananda has studied and also experienced, and with the Ramakrishna Paramahansa, he was having immense power to communicate. And the ideas what was given in Upanishad says that para dvoya vidya veditabbe. What is saying in Upanishad that paracha apara vidya. That means duratayamana is a very guyatama. So that means when you talk about science, is basically 2 types of science. What we do in our scientific research and other thing, that is again for finding out the truth. The truth can be revealed even in external science like Einstein and other people when you go to the meditative mood. It cannot come here. Today I sometimes feel very pained. The science is being imprisoned in the book of science and it is being taught in the school and colleges as a history. It is not science being not taught. I will not get into that, but what Vivekananda has talked about it is basically, and what Western people utilize, because Indians, according to me, we have not utilized the essence of the Vedanta, what Vivekananda has spread across the globe, but Western people have taken care of that lot of things. Why I am saying? Vivekananda was talking about energy, matter and consciousness. If you look at Einstein come and energy and matter relationship, but consciousness is being done, research is very much in abroad and in India. For bringing this here, they have been doing Yoga Shastra Sangamam in Kanyakumari, so that's the powerhouse where you have the generator, but it's not enough to have it in one place, it has to reach people wherever they are. So keeping that in mind, they are coming to various cities, various towns, offering this kinds of programs. It's a very welcome development. So many congratulations once again. If you just look at the way things are unfolding today, whatever happened in last 1,000 years, so many things have happened. One can go on listing, but whatever has happened in last 1,000 years is comparatively less than what has happened in last 100 years. The pace in which the world is moving, the pace in which the things are changing, the pace in which technology, many other things are shaping our everyday life is incomprehensible. That's the speed in which the world is changing. Whatever has happened in last 100 years, so much world wars have happened. Technology has unprecedentedly expounded and it has expanded. Yet, whatever has happened in last 10 years is much more than what has happened in last 100 years. And similarly, what all is happening in last 1 year, I mean, just look at the way the warfare has changed significantly. You can have remote wars today. You don't even have to send people today. Drones will do the business for you. I'm not getting into any judgment, good or bad. Let's keep that aside. What all I'm trying to tell is that things are changing in a very fast pace. Imagine constructing a building like this in 90s. It would take few years. Just to dig up earth would have taken few months. Today, whatever could have been done in few months, in 2 days the JCB will finish off the work. The scale and speed unprecedented. When the external world is moving so fast, what is the kind of mind do we have to deal with that external pace? This is a question that haunts us. And added to this is
the whole technology, digital technology, AI, what on, what not. We are a Vivekananda Rock Memorial Program. I went back so many years to my childhood because I'm very sentimental because VRMC, I was brought up in very next to Swami Vivekananda's corporate house office in Chennai, N, that's where I was brought up. And I've seen lot of full-timers working with the Vivekananda Kendra. We've interacted with them. It's a great opportunity, including Shri 𝐒𝐴𝐸𝐿 Ranadeji. So I'm blessed to be a part of this initiative. Thank you so much, Subbuji, for inviting me here. Yes, having said that, Subbuji was talking about Bhakti Yoga. He also wanted to tell, yesterday he was telling you have to talk about how Disha is relevant in today's world. See, Swami Vivekananda lived, how many years back? Almost 170 now, almost. We are coming so close to that. But why? After which just now Vinay was saying, so many wars have happened. Life has changed 360 degrees. So much of changes are happening every day. As he very rightly mentioned, the last 1 year has been so much of changes happened. Still then, why are we talking about Swami Vivekananda even today? Why is Swami Vivekananda's message relevant even today? Very, very simple. If I have to say 2 words which Swamiji highlighted is man-making education. Today, what is the need of the hour is the man-making education. And Swamiji says, if the man in question is right and correct and perfect, every other problem in the world can be solved. Friends, we should ask ourselves, are we getting that education today? Today the education takes care of the 3 R's, reading, writing, arithmetic. We are able to create great professionals out of the system are getting generated, undoubtedly. But are we creating great human beings out of the system? The 3 R's, what happens? Education, information can fill the mind. Values shape the mind and wisdom guides the mind. So I think that is the education that we need to impart to our students. Having seen students, more than 4 lakh plus students, as our Vinayji mentioned about how uncertain the world is, how psychologically I'm seeing the students so, very finicky, very volatile, very unstable. We have, in one of our counseling sessions, we have a question called, if you have to share your deepest feelings with one person, who would it be? The last 1 year, this question we have given to at least, I don't know how many thousand students, but you know what the answer we got? Ma'am, ChatGPT. They say we don't have friends. We have Facebook friends, but not face-to-face friends. This is the reality of today's world. They just don't stop with intellectual debates or discussions, but all of them are on the ground working, implementing all these ideals of Swamiji in one way or other. So that's where we understand the need of Karma Yoga more important, right? And it is Swamiji who gave kind of an independent status of a path of yoga. Otherwise, Karma Yoga was looked upon as a part and parcel of everything because nahi kaschit kshanamabhi jatadishtata karma krita. So everyone, we are one way or other doing karma. But how that karma which we are doing can be made into a Karma Yoga, So that is how Swamiji, had brought this aspect of Karma Yoga into limelight in the path of yoga as such for spiritual sadhakas as well. So we would like to hear from Shri Raghunandan ji about the need and importance of Karma Yoga in today's context, in today's world. ब्रह्मरूपमादिमध्य शेष सर्वभासकम् भावषट्कहीन रूप नित्य सत्यमद्वयम् वाङ्मनोति गोचरञ्च नेति नेति भावितं तं नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम् सर्वधर्मगम्य मूलतत्त्व सत्यतत्त्वदेशिकं सिद्ध सर्वसम्प्रदाय साम्प्रदायवर्जितं सर्वशास्त्रमर्मदर्शि सर्ववन्निरक्षरम् तं नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम् तं नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम्. We all have gathered here to
understand, and I believe to start living what we have understood. We are going through trying times, as our respected panelists pointed out. You see, everybody is running, as respected Jay said. There is so much of speed, but apparently there doesn't appear to be any control over that speed. Where are we heading? Nobody is thinking about it. And perhaps it is the beacon of Swami Vivekananda which helps us to take care of our boats and reach the destination we are all supposed to be. In Swami Vivekananda's words, yoga gives us different paths to solve all of our problems. There is an Upanishad, a Rishi from Shvetashvatara Upanishad. He gives us a message of hope, message of assurance, and message to live. It says, Shrunvantu Vishve Amritasya Putraha. We will take the other portion later on. He says, all of you children of immortality, not only of this Vishwa, but all the destinations, dimensions where living beings are there. Who are you? You are children of immortality. But then it appears as though it's only a high-sounding word. We talk, or when we talk about immortality, what is it that we see? We see death all around. And then 1.5 to 2 minutes. Basically, for the first time, big round of applause, please. May I request Dr. Odiyar to come on stage, Dr. Nagendran and Manjunath ji and Suravi Didi for the following honoring. Dr. Odiyar ji will felicitate Dr. Devi Dr. Odiyar ji will be felicitating Dr. Devi Prasad Mishra ji. Next we have Sri Nagendran ji will be honoring Sri Raghunandan ji. Raghunandan ji. Dr. Odiyar ji for Vinay Prasad. Vinay Chandra ji. Suravi Didi, BKV Kallubalu Principal. Our honor I would also like to acknowledge the panelists present here, so we welcome and acknowledge Dr. Sridhar and Padma's presence. So, few instructions.
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ತ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೇಂದ್ರದ ವೆಲ್ ವಿಶರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಅದೇ ವಿಚಾರ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಜ್ಞಾನಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿಚಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯ. ನಾವು 4 ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಹಿತೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅರಣ್ಯಕ, ಉಪನಿಷತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಷಯ, ಮೊದಲ 3 ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆದರೆ 4ನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಥವಾ ಉಪನಿಷತ್ತು ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ. ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ನಾನು ಈ ದೇಹವಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲ, ನಾನು ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪದ ಆತ್ಮನು ಎಂಬ ಅನುಭವಪೂರ್ವಕ ಅರಿವೇ ಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಜ್ಞಾನಯೋಗವು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ತೆಳುವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಭಾವಿತ. ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮೈಸೂರು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವಾದರೆ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಓಡಿಸುವುದು, ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದಿಕ್ಕು ತಿಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನವೇ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಜ್ಞಾನಯೋಗ, ಕರ್ಮಯೋಗ, ಭಕ್ತಿಯೋಗ, ರಾಜಯೋಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ವಿಮರ್ಶೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಧರ್ಮದ ಸಾರವನ್ನೆಲ್ಲ 3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಅದು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮ ನಿಜವೂ ಪವಿತ್ರತೆ ಅಂತಸ್ಥವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಗಾಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾವಿತ್ರತೆ ಅಥವಾ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ಅಂತಸ್ಥವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ನಿಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಶರೀರದಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಮೂಲಕ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಪಾವಿತ್ರತೆ. ಪತಂಜಲಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಯೋಗ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ ಎಂಬುದು ಮಾನವನಿಗೆ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದ್ರಷ್ಟಾರರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜ್ಞಾನಯೋಗ, ಕರ್ಮಯೋಗ, ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗ ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 1, 2 ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮ ಎನ್ನುವುದು ವಿಭಿನ್ನ ಮೂಲದ ಜನರ ಒಂದುಗೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಪಿತೃಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ಧರ್ಮದ ಸೂತ್ರಾಣಿ ಅತ ಪ್ರಥಮಃ ಸಮಾಧಿಪಾದಃ ಅತ ಯೋಗಾನುಶಾಸನಂ ಯೋಗಶ್ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧಃ ತದಾ ದ್ರಷ್ಟುಸ್ವರೂಪೇವ ಸ್ಥಾನಂ ವೃತ್ತಿಸಾರೂಪ್ಯಮಿತರತ್ರ ವೃತ್ತಯಃ ಪಂಚತಯಃ ಕ್ಲಿಷ್ಟಾಃ ಪ್ರಮಾಣವಿಪರ್ಯಯ ವಿಕಲ್ಪನಿದ್ರಾ ಸ್ಮೃತಯಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಮಾನಾಗಮ ಪ್ರಮಾಣಾನಿ ವಿಪರ್ಯಯೋ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಂ ಅತದ್ರೂಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ಶಬ್ದಜ್ಞಾನಾನುಪತಿವಸ್ತು ಶೂನ್ಯೋ ವಿಕಲ್ಪಃ ಅಭಾವ ಪ್ರತ್ಯಯಾಲಂಬನ ವೃತ್ತಿರ್ನಿದ್ರಾ ಅನುಭೂತ ವಿಷಯ ಸಂಪ್ರಮೋಷ ಸ್ಮೃತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ವೈರಾಗ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ತನ್ನಿರೋಧಃ ತತ್ರ ಸ್ಥಿತೋ ಯತ್ನೋ ವ್ಯಾಸಃ ಸದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೈರಂತರ್ಯಾ ಸತ್ಕಾರಾ ಸೇವಿತೋ ದೃಢಭೂಮಿಃ ದೃಷ್ಟಾನುಶ್ರವಿಕ ವಿಷಯ ವಿತೃಷ್ಣಸ್ಯ ವಶೀಕಾರ ಸಂಜ್ಞಾ ವೈರಾಗ್ಯಂ ತತ್ಪರಂ ಪುರುಷ್ಯಾಖ್ಯಾತೆ ಗುಣವೈತೃಷ್ಣಂ ವಿತರ್ಕ ವಿಚಾರಾನಂದಾಸ್ಮಿತಾರೂಪಾನುಗಾಮಾತ್ ಸಂಪ್ರಜ್ಞಾತಃ ವಿರಾಮ ಪ್ರತ್ಯಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ್ವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಶೇಷೋನ್ಯಃ ಭವ ಪ್ರತ್ಯಯೋ ವಿದೇಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಲಯಾನಾಂ
ಶ್ರದ್ಧಾ ವೀರ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ಸಮಾಧಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಇತರೇಷಾಂ ತೀವ್ರ ಸಂವೇಗಾನಮಾಸನ್ನಃ ಮೃದು ಮಧ್ಯಾದಿ ಮಾತ್ರತ್ವಾ ತತೋಪಿ ವಿಶೇಷಃ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನಾದ್ವಾ ಕ್ಲೇಶ ಕರ್ಮ ವಿಪಾಕಾಶಯೈರಮರ ಅಪರಂ ಪೃಷ್ಟ ಪುರುಷ ವಿಶೇಷ ಈಶ್ವರಃ ಈಶ್ವರ ಶ್ರೀಯುತರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಬಹಳ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯೋಗ ಗುರು ವಿಶ್ವಗುರು ಈ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಅವರು ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆಜಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರವಾಗಿ NMKRV ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಈ ಕ್ಷಣ ಅವರದ್ದು. ನಮಸ್ತೆ. ಪಾದಪದ್ಮೇ ತಯೋ ಶ್ರಿತ್ವಾ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ. ರತ್ನಾಕರ ಧೌತಪದಾಂ ಹಿಮಾಲಯ ಕಿರೀಟಿನೀಂ ಬ್ರಹ್ಮರಾಜರ್ಷಿ ರತ್ನಾಢ್ಯಾಂ ವಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತರಂ. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸನರಾಗಿರುವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ನಮನಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಯೋಗ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇದು ಯೋಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ. ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ. ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವ ಪದ, ಭಾಳ ಜನ ಬಳಸಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ. ಯೋಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಯೋಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಗ್ರಹಗಳ ಯೋಗ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯೋಗ ಅಂದ್ರೇ ಕೂಡಿಸೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೀಗಾಗಿ ಯೋಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರುವಂಥ ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿ ಅದು ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇದೆ. ಯೋಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡಿಸುವ ಸಂಗತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಯೋಗ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಗವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ. ಯೋಗ ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಏನು ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಮೇಯ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಬಹಳ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಯೋಗ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸಂಗತಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಂತಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ನಾನು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬಹಳ ಬಾರಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಭಾಳ ಹಿಂದೆ UK ಒಂದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಂದೂ ಫೋರಂ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು UK ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸಿದರು. ಇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸುತ್ತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ನ ಅಂತ. ಅವರು ಏಷ್ಯನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನ HOD, ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಯೋಗ ಡೇ ಹತ್ರ ಬಂತಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ನಂಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಒಬ್ಬ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರು ನಾನು ಯೋಗ ಡೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಕೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಕೇಳಿದರು, ವಾಟ್ ಆಲ್ ಆಸನಾಸ್ ಯು ಡು? ಒಂದ್ಸಲ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಪ್ಪ ನಾನು ಅಂತ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಡು, ಬಟ್ ಏನು ಹೇಳೋದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಆಸನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಓ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆಸನಾಸ್ ಐ ಡು ಸಮ್ ಮೋರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಹೆಸರು ಹೇಳಿದರು. ಐ ಸೆಡ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ. ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಊಟ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತು. ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವ ದೇಶದ ಜನ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಯೋಗವನ್ನೇ ಆಪೋಷಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ನಮ್ದಲ್ಲ ಅದು ಅವರದ್ದೇ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ಯೋಗವನ್ನು ನಾನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹರು. ಅಥವಾ ಅಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಯೋಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜನ ಆಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ, ಆಲೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸುವಾಗ ನಂಗೆ ಸಂಕಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನ ಅದು ಮೆಥಡ್ಡೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಡೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಸನಗಳನ್ನ ಕಲಿತು ಒಂದಷ್ಟು ಆಸನಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮಂಡಿ ನೋವು ಹೆಂಗ್ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ.
ಯಾರ್ಯಾರು ಆಸನಗಳನ್ನ ಕಲಿತು ವೆರಿಕೋಸ್ ವೈನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಯಾರ್ಯಾರು ಆಸನಗಳನ್ನ ಕಲಿತು ತಮಗಿರಬಹುದಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತರಂಗದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗಲೂ ಹೇಳುವಾಗ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಡ, ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಯೋಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ರು ನನಗೊಂದು ಬೇಸರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಸೋದು ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಸರ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ, ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ರಿಲಿಜನ್ಗಳ ಟ್ಯಾಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಇದು ರಿಲಿಜನ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೆರರಿಸಂ ಮಾಡಿದವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದು ಇಸ್ಲಾಂದ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯೋಗವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಮಗೆ ಇದು ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಇದು ಹಿಂದುವಿನ ಆಫ್ ಶೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಲ್ಲಂತ ಧೈರ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ದೊಂದು ಇದನ್ನ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಕರೀಲೋ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಕರೀಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂಗಳದ್ದ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯರದ್ದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸತ್ವ ಇರೋದೇ ಹಂಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಪೇಟೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹಿಡಿತ ಇರಬಾರದು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಯಸುವಂತವ್ರು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು 0ಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಂದ ನಂತರವೂ ರಾಯಲ್ಟಿ ತಗೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಯಾವ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನು, ರಾಯಲ್ಟಿ ನಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 0ಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಪೇಟೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ರೆ, ಪೇಟೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಮಾರ್ಕೋನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪೇಟೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವ ಹುಚ್ಚು ನಮಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. AIEEE ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿನ ಯೋಗದ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಆಸನಗಳು ನಡೀತಾವೋ ಅಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಪೇಟೆಂಟಿನ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಅಷ್ಟು ಭಾರತ ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪೇಟೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ರೂಢಿ ಇಲ್ಲ. ಪೇಟೆಂಟ್ ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಮೂಲ ಪುರುಷರುಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ತೀವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದೂ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೋಗ ಡೇ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೋಗವನ್ನ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಯೋಗದ ಬೀಜವನ್ನ ಅಮೆರಿಕಾದ ನೆಲದಲ್ಲಿ, ಯುರೋಪಿನ ನೆಲದಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿತ್ತಿದ್ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಮೆರಿಕಾದ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಯೋಗದ 4 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ, ಅಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಚರ್ಚೆ ಇವತ್ತಿಗೆ 150-170 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಯೋಗದ ಬಾವುಟವನ್ನ ನಾವು ಹಾರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರು 4 ಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ. ರಾಜಯೋಗ, ಕರ್ಮಯೋಗ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ. ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಾತನಾಡಿದವರಲ್ಲ, ಬದುಕಿದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿದವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಮಾತಿಗಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಆ ಬದುಕಿಗೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬದುಕು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರ ಯೌವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಗುರುಮಹಾರಾಜನ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಕೂತಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಗಿರೀಶ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅವರನ್ನ. ಮೈ ತುಂಬಾ ನೊಣಗಳು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿವೆ ನರೇಂದ್ರನನ್ನ, ಇವನು ಮಾತ್ರ ಕದಲುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪರಿ ಅಖಂಡವಾಗಿರುವಂತ ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತನಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ನರೇಂದ್ರ ರಾಜಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನ ಸಮಾಜ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದ್ರೆ
ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ರೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಸ್ಯಾನ್ಬಾರ್ನ್ ಮನೆಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಯೋಗ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಬರೀ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಸ್ಯಾನ್ಬಾರ್ನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಸ್ಯಾನ್ಬಾರ್ನ್ ಮಿತ್ರ ಆಕೆಯ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದವನು ಅಲ್ಲಿನ ಜೋಕಾಲಿ ಅಂತ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಂತ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾಗಿ ಈ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬಂದೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೂತಿದ್ದ ಭಂಗಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಚೂರು ಅಲುಗಾಟ ಇಲ್ಲದ ಆ ಭಂಗಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಅವನದನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಆಕೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಮುಟ್ಬೇಡ ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಜೀವಂತ ಶರೀರ ಅದು ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅಷ್ಟು ಗಾಬರಿ ಆಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ವೇನೋ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಂತೂ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಬರಿ ಆಗುವ ಸಂಗತಿಯೇ. ಹೀಗೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿವೆಯನ್ನು ಮರೆತು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗೋದು ಸಾಧ್ಯವೇ? 1000 ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗಾದ ಇದೇ ತರದ ಅನುಭವವನ್ನ ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ ಜನ ಬರೀತಾರಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಅಥವಾ ರಾಜಯೋಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಅಂತಸ್ಥವಾಗಿದ್ದ ಸಂಗತಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಸಂಗತಿ ಏನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕ, ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಕೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ದಡ್ಡತನ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ. ನಾನು ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ಬಹಳ ಓದ್ತಿದ್ದೆ, ಈಗಲೂ ಓದ್ತೀನಿ. ನಂಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರೇ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ಓದಾಗ ಅಚ್ಚರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಏನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಈ ವಿಚಾರ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊಳಿತು ಇವರಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೊಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಬೇಕಲ್ವಾ. ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ. ನಮ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ ತರ ಓದ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ತೆಗೆದು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ನಾವು ಬೆಳೆದಿರೋದು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು, ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಸೋಲ್ ಕಣೋದು, ಅವ್ರು ಓದ್ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಳಗಿದ್ದಿದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಚಂದದ ಮಾತು ನೋಡಿ ಅದು. ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ಓದಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ಅದು ಪ್ರವಾಹೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭಾಷಣ ಶುರುವಾಗ್ತಿತ್ತು, ಮಾತು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತದು ಅಂತ. ಅದು ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜ್ಞಾನಯೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಅಪ್ರತಿಮವಾದ್ದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ವಿವೇಕಾನಂದರ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಗ್ ಬದುಕಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರೊಳಗಿನ ಭಕ್ತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಭಾವುಕನಾಗ್ತೀನಿ ಆ ಘಟನೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ. ಮನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತಾಯಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಬಳಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ಕಾಳಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಳಾಗ್ತಾಳಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು? ಒಂದು ಕ್ಷಣವಾದ್ರೂ ಪುರುಸೊತ್ತಿತ್ತ? ಐಮ್ ಸಾರಿ, ನನಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೆದ್ರು, ತಿಂಗಳು 24 ದಿವಸ, 40ನೇ ಬರ್ಡೇ ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. 40ನೇ ಬರ್ತ್ಡೇ ನೋಡದ ಒಬ್ಬ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ತಾನು ತೀರಿಕೊಂಡ 120 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬದುಕಿರುವಾಗ ಎಂಥ ಬದುಕನ್ನ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಎಂತ ಸವದಿರೋ ಜೀವ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಒಂದು ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ, ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನ, ಇಡೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನ ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಸೌದು ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತರುಣರು, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಮಾತನ್ನ. ನಾನು ನೀವು ಹೀಗೆ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೂತಿದ್ರು 50 ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮಂಡಿ ನೋಯೋದು ನಿಲ್ಲದಿಲ್ಲ. ಮಂಡಿ ಸವಿಯೋದನ್ನ ತಡಿಲಿ, ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರು ಅದು ಸೌದೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗೋಕ್ಕಿಂತ ಸೌದು ಹೋಗಿ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗದವನು 100 ಪಾಲು ವಾಸಿ. ಯಾಕೆ ಕೂತ್ಕೋತೀಯ ಅಂತ. ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಂತ್ರ ಇನ್ನೇನಿದೆ? ಇದೇ ಮಂತ್ರವನ್ನ ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಕುರುವನ್ನೇವೇಹ ಕರ್ಮಾಣಿ ಜಿಜೀವಿಷೇ ಚತಂ ಸಮಾಹ. ಯಾರು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಈಗ? ಕೃಷ್ಣನು ಅದೇ ಮಾತನ್ನು, ಅದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನ ಕರ್ಮ ಲಿಪ್ಯತೆನರೆ. ಯಾರು ಈ ತರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರ್ತಾನೋ, ಕುರುವನ್ನೇವೇಹ ಕರ್ಮಾಣಿ, ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಯಾರು ನಿರತನಾಗಿರ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಮಗಳು ಬಂಧಿಸೋದಿಲ್ಲ.
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀನು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಸೌದು ಹೋಗುವಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಒಂದು ದಿನ ಪುರುಸೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದ ಡೌಟ್ ಅವರಿಗೆ. ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ಜನ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಿವೇಕಾನಂದರು ನಮಗೂ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ಲ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಪ್ಪ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. ಸಾಯುವ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹುಟ್ಟಿರೋ ಮಗುವಿನವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಕೂಡ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆ, ನೀನು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ ತಾನೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರು. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದೋ ಟೇಬಲ್ಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಫೋಟೋ ಹಾಕೋ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕೋ. ಆ ಫೋಟೋದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು 2 ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು ಅಂತ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೇನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವ ಧ್ಯಾನ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್. ಅವ್ರು ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೋ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಅದೇ ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳ ಮಜಾ ಅದು. ನಿಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೂತಿ ಅವ್ನು ಗೊರಕೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳುತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೂ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವವನ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ವೋ ಅವನ ಕಣ್ಣನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ. ಈ ಲಾಜಿಕ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮೊದಲು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹೃದಯವನ್ನು ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ 3 ಬಾರಿ ಅಗರಬತ್ತಿ ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೃದಯವನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗು ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು ಅಂತ. ಇಂಥ ವಿವೇಕಾನಂದರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನ ಹೇಗೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಳೆದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಏನನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಕೆಲವರಿಗೆ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಈ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ. ಡೇಂಜರ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದವ್ರು ಬಹಳ ಜನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸರ್ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಯಾರೋ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಊರ್ನವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಅನಿಸಿರ್ಬೇಕು, ಇದು ನಂದೇ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇದು. ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆದಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ಲಿರಿ, ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಆ ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ 1 ಔನ್ಸ್ನಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾನು ಮತ್ತು ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡದಂತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಯಾವ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪತಂಜಲಿಯವರು ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೋ, ಯಾವ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ನಮಗೆ ದಾಟಿಸಿದ್ರೋ, ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಒಟ್ಟಾರೆ, ನೀವು ಜ್ಞಾನಯೋಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಕರ್ಮಯೋಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ರಾಜಯೋಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಹುಟ್ಟು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಜ್ಞಾನಯೋಗದಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಜನ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ಬಯಸ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ದುಡಿತಾ ಇರೋದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಪರಮಪದವನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಪರಮಪದವನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದು ಖಾತ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಮಜಾ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರಿಗರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಟ್ರಿಗರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅತ್ಯಂತ ಬದುಕಿನ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುವ ಛಾತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಟ್ರಿಗರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗಮನಿಸ್ತೀನಿ, ಟ್ರಿಗರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಲ್ಮೀಕಿಯನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾರದರು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಾರದರನ್ನ ಅವನು ಕೊಂದು, ಅಥವಾ ನಾರದರಿಂದ ಇದ್ದಂತ ಅವರ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕಸಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾರದರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ,
ನೀನು ಕಸಿಯುವಂಥ ಸಂಪತ್ತು, ನೀನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ, ಇದರ ಪುಣ್ಯ, ಇದರ ಪಾಪ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ, ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೋ? ನಾರದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತಿಂತಾಳೆ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರದ್ದು ಎಲ್ರದ್ದು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇರುತ್ತೆ. ನಾರದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರೂ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ. ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾರದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡು ನನಗೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತ. ನಾರದ್ರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಟ್ರಿಗರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಮೊಳಕೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಅವನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರನೋ ಕೊಂದು ಸಂಪತ್ತು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಬೇಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೊಂದು ಸಂಪತ್ತು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ, ನೀನು ಪಾಲು ತಗೋತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಐತಲ್ಲೋ, ಬೆಳೆದ ನಿಂತಿರೋ ಮಗ ನೀನು, ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿನ್ನ ಹೊಣೆ, ನಿನ್ನ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ? ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ. ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ನೀನಾದ್ರೂ ತಗೋತ್ಯಾ? ಕೇಳ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಅಲ್ಲೋ, ನಿನ್ನ ಹೊತ್ತು ಹೆತ್ತಿದ್ರ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಪಾಪದಲ್ಲೂ ಪಾಲು ತಗೊಳ್ಳ, ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಗನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಮಾಡ್ಕೊ, ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅವ್ನು ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಾ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜರುಗತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಬೇಡನಾಗಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಏನು ಚಂದದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಕಥೆ ನೋಡಿ. ಬರೀ ಈ ಕಥೆ ಯಾವುದೋ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಕಥೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ಟ್ರಿಗರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ, ನಾನೊಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಈ ಪಕ್ಷಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿದ್ವಿ. ನೀವು ಬಹಳ ಪಕ್ಷಿಧಾಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಪಕ್ಷಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗೋ ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದ ವಾತಾವರಣ, ಕಾರ್ಮೋಡ, 5-8 ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿಗಳು ಹಾರಿ ಹೋದ್ವು ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರೋ ಹುಡುಗನಿಗೆ ನಾನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡು ಈ 6-7 ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿಗಳು ಈ ಥರದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಸಮಾಧಿ ಆಯ್ತಂತೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ. ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲೋ ಅಂದೆ ನಾನು. ಆತ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ದ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ದ. ನಂಗೆ ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. 10-12 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಘಟ್ಟ ಇತ್ತು. ಏನು ಹೇಳ್ದ ಗೊತ್ತಾ ಅವನು? ನಮ್ದೆಲ್ಲರದ್ದು ಭಾವನೆಗಳೇ ಸಮಾಧಿಯಾಗೋಗಿವೆ, ಇನ್ನು ಭಾವ ಸಮಾಧಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಐ ಸೆಡ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂತವನಿಗೆ ಯಾವ ಟ್ರಿಗರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಿಗರ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಮಿತ್ರ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರಿ ಯಾವ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಡೈನಮೋ ಆಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವೋ, ಏನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರವಾಹೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳೋ ಮಾತಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕೇಂದ್ರ. ಮಾತು ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರವಾಹೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಲ್ಲ. ಅವನು ಇಂಥ ಅಪ್ರತಿಮ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರೋದು. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಪರಿಯ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಹಾರಿಸಿ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ರಾಕೆಟ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ರಾಕೆಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ರಾಕೆಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಾಗಲೇ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ರಾಕೆಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮೀರಿ ಆ ನೌಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ತನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪ್ರವಾಹದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ನಾನು ಮತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಬುದ್ಧ ಹುಟ್ಟಿದ್ ಎಲ್ಲಿ? ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ರಾಜರುಗಳಾಗೋದ್ರು, ಯಾರಿಗೂ ಬುದ್ಧನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಡಗಿಗಳಾಗೋದ್ರು, ಯಾರಿಗೂ ಯೇಸುವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಯೇಸು, ಬುದ್ಧ ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮರು ಹುಟ್ಟೋದು ಕೂಡ ಈ ಪರಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರವಾಹದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ. ಏನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಮಾತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಮಾತಿನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರೋದೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವಂತ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಹೊರತರೋದು ಮುಖ್ಯ. ಯೋಗ ಟೀಚರ್ಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರತರೋದಲ್ಲದೆ ಎದುರಿಗಿರೋರೊಳಗಿದು ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ.
ಬರೀ ನಮ್ದ್ರೊಳಗಿರೋ ತೆಗೆದು ನಾವೇನೋ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೊಡ್ಡದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎದುರಿಗಿರುವಂಥವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇವತ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತಿನ ಭಾರತ, ನಾನು ವಿಶ್ವಗುರುತ್ವದ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಭಾರತ ಇವತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ 10-12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನನ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಜನ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು. ನಾನು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನವರೆಗೂ ಓದುವಾಗ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್, ಪ್ರಬಂಧ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಇದೊಂದು ಬೈಹರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅಂತ. ಇವತ್ತು 148 ಕೋಟಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ? ಏನ್ ಬದಲಾಗಿದೆ ಈ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಈ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಜನರನ್ನ ಜನ ಸಮೂಹ ಅಂತ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಡೈನಮೋಗಳು, ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕೊಡಬಲ್ಲಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳವರು ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಆಗಿರೋ ಬದಲಾವಣೆ. ಮಿತ್ರ, 2014ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಇವತ್ತಿಗೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಭಾರತವನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಾಗ ಜಗತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ರೀತಿ ಹಂಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಭಾರತವನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮೊನ್ನೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೋದಾಗ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಗೌರವಿಸಿರುವ ರೀತಿ ಎಂತದ್ದು? ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಭಾರತದ ಕುರಿತಂತೆ ಆಡಿರುವ ಮಾತೆಂತದ್ದು? ಪೋಲೆಂಡ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಾರತ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನಿನ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕೋದನ್ನ ತಡಿತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಋಣಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಾರತದ ಗೌರವ ಘನತೆ ಎಂತದ್ದು ಮಿತ್ರರೇ ಇವತ್ತು? ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿನ 12ನೇ 14ನೇ 16ನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು 4, ಈಗ 6ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ರೂಪಿ ಗಲಾಟೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಡಾಲರ್ ರೂಪಿ ಗಲಾಟೆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದರ್ವೈಸ್ 4ನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾವು. ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬರ್ಬಾದ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರು, ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಮಗಿಂತ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂತದ್ದು? ಯಾರು ಮಾಡಿರೋದಿದು? ನಾವು ನೀವೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಇವತ್ತಿನ ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, 1971ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆಗೆ ವಾರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. 16 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯುದ್ಧ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದಿನದ ಯುದ್ಧ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿತು. 4ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಶರಣಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ. ಹೊಸ ಭಾರತ ರೀ. ಯಾವ ಕಾಶ್ಮೀರದ ನದಿಗಳು, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ನದಿಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವು, ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ನೀರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವೇ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ, ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವೇ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಷ್ಟು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟು, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಗೌರವಿಸುವ ಕೋರ್ಟು. ಭಾರತ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ನಮ್ದು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ವಿಷಯ, ನೀವು ತಲೆ ಹಾಕಬಾರದು. ನೀವು ತಲೆ ಹಾಕದಿದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾರತ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಧಿಕ್ಕರಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಶಕ್ತಿ ರೀ ಹೊಸ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಹೊಸ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪವರ್ಡ್ ಟ್ರೈನ್ ನಮ್ದು ಇವತ್ತು. ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪವರ್ ಟ್ರೈನ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪವರ್ ಟ್ರೈನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪವರ್ ಟ್ರೈನ್ಗೆಲ್ಲ 2-3 ಬೋಗಿ ಇದ್ರೆ ಭಾರತ 10-12 ಬೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಓಡಿಸುತ್ತೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೂರ ಸಾಗಬಲ್ಲಂತ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪವರ್ ಟ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇನ್ನು ಬಹುಶಃ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾರತ ಇವತ್ತು ಆರ್ಡಿನರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ ರೀ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮ ನಿಂದೆಯನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಪ್ಪ, ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿ ಅಂತ.
ನನಗೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನ ಪದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪದ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಸಿನಾನಿಮ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂತ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಾನು ಸಿರಿವಂತ, ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಶ, ನಾನು ಸಿರಿವಂತ, ನಾನು ಬುದ್ಧಿವಂತ, ನಾನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಪವರ್ಫುಲ್, ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಮೆರಿಕಾದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹಿಂದೆ? ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬೂಟು ನೆಕ್ಕೋ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ರಿ ಇದು. ಯಾವ ತರದ ತರುಣರಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಲಾಯರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡೋದನ್ನ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಿರ ಅಂತ ಉಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಭಾರತ ಎಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ನಂಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಭಾವುಕನಾಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವು 4 ವರ್ಷ ಸಿರಿವಂತ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿದ್ರಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ದರಿದ್ರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಏನ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ? ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉತ್ತರ ಏನಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದಾಗ ನನ್ನ ಭಾರತವನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಭಾರತ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ 4 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಭೋಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನನ್ನ ಭಾರತ ಬರೀ ಪೂಜ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಭಾರತದ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಕಣ ಪವಿತ್ರ, ನನ್ನ ಭಾರತದ ಗಾಳಿ ಪವಿತ್ರ, ನನ್ನ ಭಾರತದ ನೀರು ಪವಿತ್ರ, ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಖಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯೋಗದ ಕುರಿತಂತೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು. ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಭಾರತದ ಆತ್ಮ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಅನುಮಾನವೂ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಯೋಗವನ್ನು ಭಾರತದ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪತಂಜಲಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ತಲೆಬಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ತಲೆಬಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪತಂಜಲಿಯವರು ನಮಗೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹಾಕಿಕೊಟ್ರು. ನೀವು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕರೆದು ಬೇರೆ ಮತಪಂಥಗಳವರನ್ನ ದೇವರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಹಿಂಗ್ ಕೈ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ. ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದಾರ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಯಾರು ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೀವಿ. ನೋಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ. ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನು? ಪತಂಜಲಿಯ ಯೋಗ ಸೂತ್ರಗಳೇ, ಪತಂಜಲಿಯ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗವೇ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು. ಯಮ, ನಿಯಮ, ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಧಾರಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಧಾರಣದಿಂದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಧ್ಯಾನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಸಮಾಧಿಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತೀಯ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಆ ರೀತಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಯೋಗ. We have given the gamcha for most of the guests here. This is specially made in our Vivekananda Kendra, Katkati in Assam. There is a weaving center, the Vanavasi Janajati. They make mostly, and this type of products are there even in for the sales. I invite Dr. Subramaniam, or whom we really know as Subbu Bhaiya, to kindly invite or propose the invitation for the valedictory function. Meanwhile, I request all the guests to kindly come on stage. Swami Maheshwaranand ji, Dr. B.N. Gangadhar ji, Dr. Yogi Devraj ji, Dr. K. Raghavendra Pai, Dr. Lokesh, Prasad ji, and Subbu Bhaiya. I request you all to kindly come on stage. I request all the participants to kindly settle down. We will be calling out participants for issual of certificates for Patanjali Yoga Sutras and the paper presentation. So before itself we'll let you know, and I request you all to just assemble to one side of the stage so that as we call out the names, you'll be able to come and quickly collect your certificates. We'll announce prayer itself when we're going to begin the certificate issual. ತುಂಬ ಎಲ್ಲರೂ
ಕಿವಿ ತುಂಬ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಈಗಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿ ಸೇ ಸೋಲ್ ಸ್ಟಿರ್ರಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸೋಲ್ ಸ್ಟಿರ್ರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಆಯಿತು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಜಯಘೋಷ ಮಾಡೋಣ. बोलो स्वामी विवेकानंद महाराज की, स्वामी विवेकानंद महाराज की. ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಕಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಾಮಾವಳಿ ಹೇಳೋಣ. ದೀಪ್ತ ನಯನಾರವಿಂದಂ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರ ಟಾನಿಕ್ ಅನ್ನ ಕುಡಿದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೀಪ್ತ ನಯನಾರವಿಂದಂ, ದೀಪ್ತ ನಯನಾರವಿಂದಂ, ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಂ, ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಂ, ಭಾರತ ವೀರ ನರೇಂದ್ರಂ, ಭಾರತ ವೀರ ನರೇಂದ್ರಂ, ತ್ವಾಂ ವಂದೇ ಸಿಂಹ ನಿನಾದಂ, ತ್ವಾಂ ವಂದೇ ಸಿಂಹ ನಿನಾದಂ. बोलो स्वामी विवेकानंद महाराज की, भगवान श्री राम कृष्ण परमहंस देव की, श्री मां शारदा मणि देव की, योग महर्षि पतंजलि भगवान की. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿರೋ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ. ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ, ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಮುದ್ರ, ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಜೊತೆ ಸೇರುವಂತಹ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ. ಅಂತಹ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು 3 ದಿನ 3 ರಾತ್ರಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ ನರೇಂದ್ರ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆಗೆ ಮೂಲವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೇಂದ್ರ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗಮ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಭೂಮಿಕೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇದರ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಬ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಕುಲಾ ಹೈ, ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ NMKRV ಕಾಲೇಜ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದ ಮರವಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಯೋಗ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಭಾರತೀಯ ಯೋಗ ಸಂಘಟನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡು ಸಾಜಿ ಅವರಿರ್ಬೋದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅವರಿರ್ಬೋದು, ಕೇಂದ್ರದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಎಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತ ರೂಪ. ಅಂತಹ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸೇವೆ, ಈ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲವು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಶ್ರಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಶ್ರೀಮತ್ ಸ್ವಾಮಿ ವೀರೇಶಾನಂದವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಮೆಸೇಜ್, ಇಂತಹ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮ್ಮರಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಕ್ತವಾದ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಶ್ರೀಮತ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹೇಶ್ವರಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಪಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಬರಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಾವು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮ ಕಲಬುರಗಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ತುಂಬಾ ಜನ ನಿಮಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ, ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಯೋಗದ ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಗ ಸಂಘ ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯೋಗ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತವರು, ಹಲವಾರು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗಿ ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಕೊಡ್ತಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಿಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದೇನೋ ಅಲ್ಯುಮ್ನೈ ಮೀಟ್ ತರ ಇದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರು. ಅವಾಗಿಂದ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಿಂದ ಉತ್ಸಾಹಿ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಒಂದು ಗೀತೆ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು, ಒಂದಷ್ಟು ಗೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಅವರೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನನ್ನನ್ನು ಕರಿಬೇಕು, ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಕಿಂ ಕರೋಮಿ ದಿ ಕಿಂಕರ್ಹ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪೈ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, NMKRV ಕಾಲೇಜ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಚಿತ್ರಾ ಅವರಿರ್ಬೋದು, ಇಡೀ ಅವರ ತಂಡದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಭಕ್ತರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ
ನಾವೊಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿ ಕಟ್ಟಾಕಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ಅವರ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗಲೇ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗುರುಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ವಂದನೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗಮ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದರ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಯೋಗ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಬಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸದಸ್ಯರಾಗಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಂದು ಅಥೆಂಟಿಸಿ ತರಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ. Namaste. I am Dr. Padmarekha from Vivekananda Kendra. From morning, we are all having the nectar of yoga or in the thoughts of Swami Vivekananda. We are all having it. And it is really we are all blessed to have such dignitaries with us. So, I just request Adaniya Prasadji, who is Pranta Pramukh of Vivekananda Kendra, Kanyakumari, Karnataka, to felicitate Parama Pujya Swami Maheshwaranandji Maharajji, founder and president of Ramakrishna Vivekananda Ashrama, Vivekananda Vidyapit, Kalburgi. Swamiji, after his tapas from Himalayas, inspired by Sri Ramakrishna, Ma Sharda and Swami Vivekananda, established an ashram, and through this he is serving the society. I request the felicitation. Raji to kindly facilitate Dr. B.N. Gangahadarji, the ex-director of NMKRV. I request Sububaya to kindly felicitate Dr. Yogi Devrajji, the VP and Vice Chancellor, Yoga University of the Americas, Miami. To kindly felicitate Dr. K.Raghavendra the Vice Chancellor, Vyasa Bharati Tri Yoga University, California, USA. Madam, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್. Purushottamji, the VK Kanyakumari Artinagar Sanchalak, to kindly facilitate Dr. Rohit TN, Assistant Professor, former Head and Coordinator, Department of Education, NMKRV College. Purushottamji, kindly felicitate Dr. Lokesh.
Chandrasekhar Tejaswiji, Sanchalak Hebal Nagarasthan, to kindly felicitate Dr. Prasad VK, Kanyakumari, Karnataka Prant Pramukh. I request Bharat Bhaiya to kindly felicitate Subbu Bhaiya, the zonal head, South India of to guide and bless us with his words and thoughts. ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ದೀರ್ಘದಂಡ ಪ್ರಣಾಮ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಚೇತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗಾಗಲೇ ಇಡೀ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೋಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಐ ಆಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾನು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಪತಂಜಲಿ ಋಷಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನೀವು ಅದೇ ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲೆಬೆಲೆಯವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಮುಳುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಡು ತಿನ್ನಲಾರ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ಮೂಲಕ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಅಂತೆ. ನಾನು ಒಂದು ಕೇಳಿದ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು 𝐂𝐸𝐴𝐴 ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋದರು, 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತಂತೆ, 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಯೋಗ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಈ ಹೊಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ಕ್ಷಣ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ಮೋಷನ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಯೋಗ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು, ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಋಷಿಗಳು, ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ. ಈಗ ನೀವು ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರೋರಿಗೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂದಿ ಹಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಯೋಗ, ಇದರಿಂದ 800 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಳವ ಜೋಗಿ ಗೋಂದಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಊರಿಂದ ಅಲೆತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿರುತ್ತೋ
ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಮಕ್ಕಳು, ಅಲೆಮಾರಿ ಮಕ್ಕಳು ಕರೆ ತಂದು, ನಾನು ಯಾವ ಬಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವಿಚಾರ, ಅವರ ಸಂದೇಶ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಪತಂಜಲಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಜೀವನ, ಅದೇ ರೀತಿ 𝐘𝐨𝐠𝐚 ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ತಾನೇ ನೀವು ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಎಂಥ ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ ನೋಡಿ, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ. ನಮ್ಮದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನಂದವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಉದ್ದೇಶ. ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದರ ಉದ್ದೇಶನು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೋ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆನಂದವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಚರಮ ಉದ್ದೇಶನ. ನಾನು ಆನಂದವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಅಥವಾ ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಕೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ, ಈ ದೇಶ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು. ಮಾರುವೇಶದಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳು ನೀವು ಕೂಡ ಇದ್ದೀರಿ. APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಇರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಮಹನೀಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ರಕ್ತ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಬಂದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಯೋಜಕರು ಕೇಳಿದರು, ಎಷ್ಟು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಹೌದು, ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಈ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2:30 ಬಂದಿದ್ದು, 2:30. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವ್ರು ಕೇಳಿದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಐ ಆಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಮೂಲಕ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ಹಾಗೆ ಈ ದೇಶ ಏನಾದ್ರು ಇವತ್ತು ಮುನ್ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅವ್ರ ಮೂಲಕ. ಹಾಗೆ ಋಷಿಗಳು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳ ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಅದಾಗಿದ್ದರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಚೈತನ್ಯ ಆಗಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿಗಳು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರಮ ಸತ್ಯದೆಡೆಗೆ ಆನಂದವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವರು ನಾನು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೋ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳಿಲಿ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತಿ ಬರಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ಹಿಡಿದು ದೇಶ ಸೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಈ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳಕಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಜೈ ವಿವೇಕಾನಂದ. Now the long awaited time for the felicitation of the Patanjali Yoga Sutra and the poster presentation. I request all who are presented, please come forward. We will call the names, and according to that, please come and have your certificates from our esteemed guests. Please come forward. ಪರಮಾದರಣೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹೇಶ್ವರಾನಂದಜಿ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಾ ಭಗಿನಿಯರೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನಡೀತು. ಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಅಧಿಕೃತವಾದಂಥ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಯೋಗ ಆಸಕ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನೇತಾರರು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೂ ಸಹ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೂ ಸಹ ಯೋಗವನ್ನು ಅನೇಕರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವಾಣಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಯೋಗದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬರೆದವು. ಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕೇ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದರ ಕಡೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಮಾಡಿದ ನಂತರದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ಕಂಠದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 21 ಜೂನ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯೋಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ, ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗಮನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸುಮಾರು 80% ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳು ಇದುವರ ತನಕ ಏನು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ವೋ ಅದು ಕೇವಲ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದವು. ಅಂದರೆ ಇದುವರ ತನಕ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವ್ರನ್ನ ಯೋಗ ಎಬ್ಬಿಸ್ತು. ನೀವು ಸಹ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಜನರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಸುಮಾರು 10ರಿಂದ 20 ಪಟ್ಟು ಈ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಂಗಾಧರ್ಜಿ. I request all the participants of Patanjali Yoga Sutra and posters, please come to the left side of the stage. Please come. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಸರು ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಅವರೆಲ್ಲ ಬರೋವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತಿನ ಈಗಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇವಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ. ಲೆಟ್ ಬಿ ರಾಜು, ಕಾರ್ತಿಕ್ MM. You can be here. One more book is also there. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ವಾಮೀಜಿ. I request Gangadharji, Dr. Gangadharji, to give the certificates to the next participants. Kumari Vijayalakshmi, Anisha Ashok Bhatt, Sunita S, Suresh BM. Kumari Vijayalakshmi, Anisha Ashok, Sunita S and Suresh BM. Thank you, Dr. Gangadharji. Now I request Dr. Yogi Devrajji to felicitate our participants. Hanumanji Diksha Singh, Ajit V Somapur, Dhatri ND. Hanuman
Diksha Singh, Diksha Singh, Ajit V. Somapur, Ajit V. Somapur, Dhatri ND. Thank you, Dr. Yogi Devraj ji. Now I request Shri Raghunandan ji to felicitate our participants. A. Smriti, A. Smriti, Jayashree Pawate, if I am not telling wrong, Chaitra 𝐘𝐻𝐿, T. Chitra, A. Smriti, Jayashree and Chaitra 𝐘𝐻𝐿. Now I thank you Raghunandan ji. Now I request Shri Raghavendra Pai ji to felicitate our next group of participants. Srimati Sunita Bibi, Kumari Aditi Ashok Bhatt, Anita Rakesh, Srimati Ramadevi Vadiraj. Sunita Bibi, Aditi Ashok Bhatt, Anita Rakesh, Ramadevi Vadiraj. Thank you so much, Shri Raghavendra Pai ji. Now I request Dr. Subramaniam to felicitate our next group. Okay. Request Dhanvantari Vadiyar ji. The names are Kumari Hridya Jayar, Srimati Kavita Mahesh, Srimati Pavani Chatrati and Kumar Arvind. Hridya Jayar, Kavita Mahesh, Pavani Chatrati and Kumar Arvind. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ji and Vadiyar ji. Now I request Lokesh ji. Now I request Lokesh ji to felicitate our next group. Rupashri Singh, Sandhya PM and Rajeshri Didi, who chanted Patanjali Yoga Sutra here in Mangala Mandapa. I request Rajeshri ji. Now the next is paper presentation, felicitation of paper presenters. The other, please come forward. And the others who are not presenters but registered, they can collect their certificates from the registration counter. Again, they can collect their certificates from the registration counter. Thank you so much.
receive your certificates. Sai Navya Iyer. Sai Navya Iyer. Shriya S. Shriya S. Swagata Chattopadhyay. Swagata Chattopadhyay. Rama K. Ponapur. Rama K. Next, Divya Shanmugam. ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯಜಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಭರತನ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಕೈಂಡ್ಲಿ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಹಿಮ್. The next in line, we want you to kindly be ready. Divya Shanmugam, Dr. Sumalata K.R. Prasad ji, Srinivasa Iyer ji will, okay, Dr. Sumalata K.R., Dr. Sumalata K.R., Devi Palkuri, Dr. Shri Lalita Avinash, Shruti G.K., Prabha Krishna Raghavan, Shilpa Shashidhar, Smita, Chandrika Varna ji, Dr. Shastra Sangamam ji, okay, so we have Dr. Shri Lalita Avinash, then Shruti G.K., then Prabha Krishna Raghavan, then Shilpa ji. After Shilpa ji, may we have Chandrika Varna ji to kindly accept the certificate, then Dr. Shastaram Veluri Kishore ji. Then Jai Shri Pavate Ishwar ji, Shri Chiranjeevi Gowda, Shri Chiranjeevi Gowda, Shri Ande Jeevan Rao ji, Srimati Vidya R. After Chiranjeevi, we have Shri Ande Jeevan Rao ji, then Srimati Vidya R. Srimati Vidya R. After that we have Dr. Dhanvantri Wadiyar ji. I request Raghuram ji to kindly come on the dais to give away the certificates. Raghuram ji, kindly come to the dais. Next we have Aarti Praveen Kumar. Please come on stage to accept your certificate. Aarti Praveen Kumar ji, I think yours is a Patanjali Yoga certificate. Kindly Patanjali Yoga Sutra chanting, you can come and collect your certificate please. Next we have Rani Vamiji. Monisha Shekhar ji. Monisha Shekhar ji. Lisa Dash. Lisa Dash. Deepti Wangmore ji.
Congratulations to everybody who's put in all the effort and making it so far today, participating enthusiastically. Thank you to all of you. Sandeep Sheshadri ji. Sandeep Sheshadri ji. Parvati M ji. Parvati M. For the next few certificates, may I please request Lalita ji to kindly come on stage. Lalita Didi, can you please kindly come on stage to give away certificates? Are you here, Lalita Didi? Ravi Sharma ji, do we have you with us? Kindly come on stage to give away the certificates. Ravi Sharma ji, are you with us here? Moving forward with the names, Deepti Bagmore ji, Sandeep Sheshadri ji, Parvati M, Kannan Gauri, Nitya, Kannan Gauri, Nitya, Malaboy Rajashekar Reddy, President of Vivekananda Yoga Kendra, Anantapur. Kindly come and receive your certificate. Moving forward, Prasad ji, we have Lalita Didi to kindly give away the certificates. Moving forward with the names, Vijaya Hariharan ji. Vijaya Hariharan, kindly come on stage. Shrikant R ji, Shrikant R. Shreyas. Shreyas ji, kindly come on stage to receive your certificate. Sanjay Kumar ji. Sanjay Kumar ji. Anusha. Anusha ji. Amrita ji. Dr. Anuradha ji. After Shreyas, we have Sanjay Kumar ji, then Anusha, and then Amrita ji, followed by Dr. Anuradha, Shri P. Nagendra ji, Ravi Sharma ji, do we have you here with us? Ravi Sharma ji, are you with us here now? Okay. Moving forward with the names, Manjunath ji, I request you to kindly give away the certificates for our next few participants. Shri Mukund Mage ji, Shri Mukund Mage ji, Shri Upili ji, Shri Karunakaran ji, Dr. Lokesh, T. Srinivasaya ji, Sridhar Melkote ji, and Srimati Akshaya Mahalingam. Receive the certificate now. So successful. We hope we have your continued support.
this moment. Anuji is, yeah. Everybody, it is now the last part of the seminar. We are on time. We express our sincere gratitude to Swamiji, all the way he came from Gulbarga on this program, Eshwaranji, and on this occasion, on behalf of Vivekananda Kendra Parivar, Indian Yoga Association and NMKRV College, we express our sincere gratitude to all the guests, especially to our Swamiji, Dr. Gangadharji and Dr. Raghvendra Pai ji, or Dr. Yogi Devraj ji, and our Sububhaiya as our family member, of course, our Raghunandan ji, all the way he came with family from Kerala, and we are so fortunate. Our, Dr. Lokesh ji, he is the instrumental to start or to do this celebration, the Yoga Sangamam here. So his cooperation and this college institutions association is very much important, and we express in future also this type of every year, as it is the first international yoga conference. In the coming years also we will be able to conduct in a much better way, and we are very much thankful for the different sponsors for organizing this program. Without many of the sponsors, I am not telling the name of many of the sponsors or those who are contributing. Presenters who have done Patanjali Yoga Sutra or different paper presentation on wisdom of, and then hard work to prepare the abstract and final paper and PowerPoint presentation and all. So that is what materialized on this auspicious occasion. So let us a group of the mind come together with a great thought, a culmination of all this should happen, where a new beginning with all the negativity by removing it, and what our Swami Vivekananda wanted, what Chakravarti Srilaji ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. We have to try our best, whatever be the way, we have to come together, forgetting all other differences of opinion from all the different organizations, and people come together for a greater cause, greater achievement. That should be our aim. What Swami Vivekananda wanted to establish, to make our Bharat Jagat Guru. With that thought process, we all come together, work, as each and every yoga institution should be a center of transformation, center of changes for the different activities we should conduct. Not only the asanas or pranayama classes, daily asanas, we have to be a center of transformation and change in that particular locality, wherever we are running. So each and every yoga teacher should be with a vibrant responsibility. With that only we can do something good for the humanity. That is what main purpose of this Yoga Shastra Sangamam and the organization Vivekananda Kendra. We all wanted that. We all should be part of this greater teamwork and make it sure that the Bharat Mata become Jagat Guru. Let us conclude it with once again thanks to all of you with a Shanti Mantra. Let us pray for the whole humanity welfare, happiness. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschet dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. बोलो भारत माता के, बोलो भारत माता के, वंदे वंदे वंदे, बोलो स्वामी विवेकानंद के, बोलो स्वामी विवेकानंद के, वंदे. धन्यवाद, नमस्ते, हरि ओम. It's okay. Nice. Thank you, sir. Very nice. Chennai, going back now? Yeah. Okay, bye.